Yeah, hi all, good evening. Thanks for joining. Okay, up to yesterday we finished what? Up to yesterday we finished up to Linux and GitHub. Okay, up to yesterday first part I finished about Linux. Then we finished Git and GitHub. Git and GitHub. ఓకే. గిట్ అండ్ గిట్‌హబ్ కంప్లీట్ చేసాం. లైనక్స్ కంప్లీట్ చేసాం. ఇప్పుడు షెల్ స్క్రిప్ట్ ఎందుకు డిలే చేసామంటే, మీరు ఆల్రెడీ లైనక్స్ కమాండ్స్ కొంతమంది ల్యాగ్ ఉంటారు. కొంతమంది రీసెంట్‌గా జాయిన్ అయినోళ్ళు ఉంటారు. లైనక్స్ కమాండ్స్ కంప్లీట్ చేసిన తర్వాత షెల్ స్క్రిప్ట్ స్టార్ట్ చేద్దాం అనుకున్నాను. ఓకేనా? హౌ మెనీ ఆఫ్ యూ గైస్ ప్రాక్టీస్డ్ లైనక్స్ హౌ మెనీ ఆఫ్ యూ గైస్ revised Linux commands before coming to this session? Please tell me how many of you guys revised? Just revision, no need to practice. Okay, this command is helpful to for that. Okay, that command is helpful to this. How many guys, honestly tell me, how many guys just went through previous running notes? Okay, whatever the commands we discussed, just 30 to 40 minutes is enough to understand what is that command is doing. Okay, brief revision. Yes. Okay. In part 1, we discussed about Linux. After then, we discussed about Git and GitHub. Now we are moving to shell scripting. Now we are moving to shell scripting. Now we are moving to shell scripting. Okay. See, generally, here name itself shell and scripting. What is meaning of shell? What is the meaning of shell scripting? Okay. What is the meaning of shell? What is a shell? Any idea? Anyone from shell background? Anyone from automation background? What is a shell generally? Tell me, guys. What is a shell? Let me take whiteboard. Here itself, whiteboard will come. Tell me, guys, what is a shell? Any idea? ఐడియా ఉంటే ఈ బ్యాచ్ కిందకు వస్తా అంటారా? ఐడియా లేదా? వాట్ ఈస్ ఎ షెల్? ఓకే, ఫైన్. ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేయాల్సింది ఫ్రమ్ డే 1 నుంచి షెల్ స్క్రిప్ట్ కంప్లీట్ ఇన్ డీటెయిల్డ్ నువ్వు బాగా నేర్చుకోవాలని అంటే ప్రీరిక్విజిట్స్ ఏముండాలి? ఓకే, మీరు కంప్లీట్గా అంటే ఫండమెంటల్ స్ట్రాంగ్గా అయ్యారంటే ఏ కోడ్నైనా రాయొచ్చు. ఫండమెంటల్ స్ట్రాంగ్గా ఉంటే మీరు చాట్ జీపీటీ కానీ గూగుల్ కానీ ఎక్కడైనా సెర్చ్ చేస్తే యూ కెన్ ఏబుల్ టు రైట్ ఏ శాంపిల్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ఏ కోడ్. యాక్చువల్లీ స్క్రిప్ట్ రాసేయచ్చు ఈజీగా. కానీ ఫండమెంటల్స్ ఏ సిచ్యువేషన్లో ఏ కమాండ్, ఏ సిచ్యువేషన్లో ఏ కాన్సెప్ట్ని అప్లై చేయాలో తెలియకపోతే ఇట్ ఈస్ వెరీ డిఫికల్ట్. మై సిన్సియర్ రిక్వెస్ట్ ఈస్ ఫ్రమ్ డే 1 టు అంటిల్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ షెల్ స్క్రిప్ట్ ప్లీజ్ మేక్ షూర్ టు అటెండ్ ఎవ్రీ సెషన్. ఎందుకంటే ప్రతిదీ ఇంటర్లింక్ అనమాట. ప్రతి క్లాస్కి ఇంటర్లింక్ ఉంటుంది. ఓకేనా? ఇక్కడ లైనక్స్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఉన్నది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లైనక్స్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్. ఈ లైనక్స్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్కి యూజర్ ఏం చేస్తాడు? కనెక్ట్ అవ్వడానికి ట్రై చేస్తాడు. ఎలా కనెక్ట్ అవుతాడు? త్రూ కమాండ్స్. ఓకే, త్రూ కమాండ్స్. ఇక్కడ షెల్ ఉంటుంది అనమాట. షెల్ ఏం చేస్తుంది? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నా, డయాగ్రామ్ అర్థం చేసుకున్నాను. షెల్ ఈజ్ ఏ కమాండ్ ఇంటర్ప్రిటర్ దట్ టేక్స్ ద కమాండ్స్ ఎంటర్ బై ద యూజర్. ఇట్ విల్ టేక్ ద కమాండ్స్ ఎంటర్ బై ద యూజర్. ఆ యూజర్ ఏ అయితే కమాండ్స్ ఎంటర్ చేశాడో ఆ కమాండ్స్ని తీసుకొని ఇట్ విల్ హ్యాండ్ అవుట్ టు ద ఓఎస్ కెర్నల్, లైనక్స్ కెర్నల్. ఇట్ విల్ హ్యాండ్ అవుట్ టు ద లైనక్స్ కెర్నల్. ఓకే, షెల్ ఈజ్ ఏ ఇంటర్ప్రిటర్. షెల్ ఈజ్ ఏ కమాండ్ ఇంటర్ప్రిటర్ దట్ టేక్స్ ద కమాండ్స్ ఎంటర్డ్ బై ద యూజర్ వయా సిఎల్ఐ ఆర్ జియుఐ. ఇతను సిఎల్ఐ ద్వారా ఎంటర్ చేయని, జియుఐ ద్వారా ఎంటర్ చేయని, ఆ కమాండ్స్ తీసుకొని ఆ కమాండ్స్ని కెర్నల్కి ఇన్ఫార్మ్ చేస్తుంది అనమాట. ఓకే, యూజర్ ఈ కమాండ్స్ ఎంటర్ చేశాడంటే ఇట్ ఈస్ ఎ మీడియేటర్, రైట్? షెల్ ఈజ్ ఎ మీడియేటర్ బిట్వీన్ యూజర్ అండ్ లైనక్స్ కెర్నల్, లైనక్స్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్. ఓకే, టెక్నికల్లీ వాట్ ఈస్ ఎ definition? What is the definition of that? Where is that here? Let me close. What is a shell? Okay, it acts as a command interpreter. It acts as a command interpreter. Okay, what it is doing? It is taking the commands entered by the user. ఏ అయితే యూజర్ కమాండ్ ఎంటర్ చేశాడు ఆ యూజర్ ఎలా ఎంటర్ చేస్తాడు? వెదర్ ఇట్ ఈస్ సిఎల్ఐ ఆర్ త్రూ జియుఐ. కమాండ్ జియుఐ ద్వారా ఎంటర్ చేయొచ్చు, సిఎల్ఐ ద్వారా ఎంటర్ చేయొచ్చు. ఆయన ఎంటర్ చేసినటువంటి కమాండ్స్ని
అండ్ అండ్ ఆ కమాండ్స్ని ఎవరికి హ్యాండిల్ చేయాలి? కెర్నల్కి హ్యాండిల్ చేయాలి. కెర్నల్కి హ్యాండ్ ఓవర్ చేయాలి. ఎగ్జిక్యూటింగ్ దెమ్ బై కమ్యూనికేటింగ్ విత్ కెర్నల్. ఎగ్జిక్యూటింగ్ ద కమాండ్స్ by communicating with the kernel. Clear, guys? Whatever the commands, see, it is a command interpreter. It acts like a command interpreter. It is taking the commands entered by the end user, whether it is GUI or CLI, and then that commands will be executed with the help of, by communicating with the help of OS kernel. Clear, guys? Definition? Yes or no? Basic definition. Kernel is a mediator, like the mediator between the user and Linux operating system. Please be follow my sessions, guys. We are going very slow. Okay, shell scripting is very, very important when you go for DevOps activities, because we need to do the basic automation at least. Any manual, wherever we are doing manual activity, these things definitely it will help us. Okay, in most of the Linux operating systems, okay, what is the default shell? In most of the Linux operating system, what is the default shell? What is the default shell? Any idea? In any most of the operating systems, what is the default shell? Bash ane odinara? Yes, BASH. What is the abbreviation of bash? BOURNE, born. Okay, A means again. Okay, SH means shell. Default shell for any operating system, Linux operating system, bash is the default shell. Okay, if you see in that generally we have CLI related shells, GUI related shells. What is CLI? Any command which you are entering through command interface through CLI, కమాండ్ ప్రాంప్ట్ ద్వారా, అంటే ఇటు గిట్ బ్యాష్ కానీ లేదా ఒక సర్వర్ ద్వారా ఇట్లా సిఎల్ఐలో ఇటు మీరు టైప్ చేసి కానీ ఎంటర్ చేసి ఇక్కడ కమాండ్ ఎంటర్ చేసి కానీ కనెక్ట్ అవ్వడానికి ట్రై చేస్తే దట్ ఈజ్ ఏ కమాండ్ లైన్ ఇంటర్ఫేస్. జియూఐ అంటే ఇలా జియూఐ ద్వారా కనెక్ట్ అయ్యి, ఓకేనా, అక్కడ లైనక్స్ సర్వర్ కనెక్ట్ అయ్యి అక్కడ ఎంటర్ చేయడం కమాండ్స్ వేరు. ఓకే, జియూఐ వేరు, సిఎల్ఐ వేరు. ఓకే, ఎలా ఎంటర్ చేసినా కానీ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంది అనమాట. ఇలా ఎన్ని షెల్ టైప్స్ ఉన్నాయి. జనరల్గా CLI షెల్ టైప్స్ వేరుంటాయి, GUI షెల్ టైప్స్ వేరుంటాయి. వీ డోంట్ వాంట్ గో ఇన్ డీటెయిల్. ఓకే, దేర్ ఆర్ నాట్ ఓన్లీ bash. By default bash shell is there, right? Not only bash shell, there are some other different shells also there. Okay, there are other different shells. Available. Okay, let me discuss few. ఓకే, అర్థమవుతుందా మీకు? యూ గైస్ ఆర్ ఫాలోయింగ్ మీ? ఓకే, బై డిఫాల్ట్ అది, కానీ ఓకే బై డిఫాల్ట్ అది. ఓకే, అవే కాకుండా కొన్ని షెల్స్ కూడా డిఫాల్ట్గా ఉన్నాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఓకే, కార్న్ షెల్ అని ఉంటుంది. కార్న్ షెల్, ఈ నేమ్స్ టెర్మినాలజీ మీకు కొంచెం డిఫికల్ట్గా ఉంటాయి, బట్ నో నీడ్. మేము ఇంతవరకు మనం వర్క్ చేసిందంతా మేమైతే బ్యాషే. ఓకే, ఎస్, షీ షెల్, ఎస్ కరెక్ట్. ఓకే, బ్యాష్ మనకు తెలుసు, బ్యాష్ షెల్ స్క్రిప్ట్ డిఫాల్ట్. ఓకే, నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ షీ షెల్. ఇప్పుడు చెప్పారు కదా ఎవరు, షీ షెల్ ఏమంటాం అంటే జస్ట్ షార్ట్ టర్మ్లో CSH అంటాం, షీ షెల్ అని. ఓకే, అలానే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంకా ఉన్నాయి, జెడ్ షెల్ అని, ZSH. ఓకే, లైక్ దిస్ మెనీ. వాట్ హ్యాపెన్? My text is not coming. Okay, first one is corn shell. Okay, second one is bash. Third one is not in order, anything is fine. Okay, she shell, CSH. Okay, fourth one is, ఫస్ట్ మనం థియరీలో ఉన్నాం అనమాట, జస్ట్ తెలుసుకునేదానికి అంతే. ఓకే, జెడ్ షెల్, ZSH, like this, even KSH, K shell, KSH. Like this we have many. Like this
we have many shells are there, but default shell is bash. Default shell is bash. Okay. See, as of now, we finished GitHub in my local system, right? Let me connect to remote mission. Let me connect to that Linux server which we launched in AWS cloud. I'm trying to connect that where the PEM file is there in my downloads folder. Okay, what is that? If I want to get that history, how to get history? Default 1000 lines will be there, 1000 histories will be there, 1000 commands. grep -i ssh ఓన్లీ ఎస్ఎస్హెచ్ తో సెర్చ్ చేస్తే నేను హిస్టరీలో ఇంతవరకు ఎస్ఎస్హెచ్ ఏ కమాండ్ యూస్ చేశానో అన్నీ వస్తాయి అనమాట. ఓకే, రీసెంట్ ఎస్ఎస్హెచ్ యూస్ చేశాను కాబట్టి కాపీ చేసుకొని ఇక్కడికి వచ్చి పేస్ట్ చేస్తాను. లేదంటే అప్ యారో కొట్టినా వస్తాయి, కానీ ఏ కమాండ్స్ ఎస్ఎస్హెచ్ కీవర్డ్తో యూస్ చేశానని చూడండి. కనెక్ట్ అయిపోయింది. నవాయి మీద ఏడబ్ల్యూఎస్ క్లౌడ్, వన్ ఆఫ్ ద EC2 మిషన్, ఒక సర్వర్ కనెక్ట్ అయ్యాను. ఇక్కడ నెక్స్ట్ పాయింట్ ఏంటంటే, నేను డిఫాల్ట్ మీకు ఏం చెప్పాను, బ్యాష్ స్కిల్స్. బ్యాష్ అనేది బై డిఫాల్ట్ షెల్ మన లైనక్స్ ఆపరేటింగ్ సిస్టంలో అన్నా. అలా నా సర్వర్లో, అదే నా ఆపరేటింగ్ సిస్టంలో హౌ మెనీ షెల్స్ ఆర్ దేర్, హౌ మెనీ షెల్స్ ఆర్ దేర్ ఇన్ మై షెల్, మై లైనక్స్ సర్వర్, హౌ మెనీ షెల్స్ ఆర్ దేర్, హౌ మెనీ షెల్స్ ఆర్ దేర్ ఇన్ లైనక్స్ సర్వర్, హౌ టు చెక్. ఇప్పుడు నేను లైనక్స్ సర్వర్ కనెక్ట్ అయ్యా, బై డిఫాల్ట్ ఒక షెల్ ఉంటుంది అని చెప్పాను. ఆల్రెడీ ఏమైనా ఇన్స్టాల్ చేసామా, అసలు ఎన్ని షెల్స్ ఉన్నాయి, ఏ షెల్స్ ఉన్నాయి, అవి ఎలా తెలుసుకుంటాం మనం? హౌ టు చెక్? ఓన్లీ వన్ కమాండ్. ఓకే, జనరల్లీ ఆల్ ద షెల్స్ ఫైల్స్ విల్ బి స్టోర్డ్ ఇన్ etc డైరెక్టరీ. ఇన్సైడ్ దట్ వీ హ్యావ్ షెల్స్ ఫైల్. షెల్స్ యూనిట్, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు సీ దట్, యూనిట్ యూజ్ ద విచ్ కమాండ్? cat command. యూనిట్ యూజ్ ద cat command. cat /etc. Sorry. Okay, what is that file name? Shells. Enter. See, by default win/sh and bash. Bash is the default one. Clear, guys? Two shells are there, sh shell and bash. Yes sir, you guys are following me? If you want to see the interview perspective, important, what are the shells configured in your Linux server? What are the shells configured in Linux server? Where you want to see? Inside that etc directory, inside that shells folder, sorry, inside that shells file, inside that shells file. See, for example, I want to install that, I want to install this csh, I want to install gsh, I want to install the gsh. How to install? You know already. Okay, how to install? yum. Okay, you need to pass the Linux commands, అందుకని ఇంపార్టెంట్ అనేది. sudo yum install, sudo yum install. What I am planning to install? csh shell. ఓకే, -y ఎందుకు పాస్ చేస్తాం మీకు తెలుసు, ఐ డోంట్ వాంట్ టు డిస్కస్. ఓకే, sudo yum, sudo yum install, sudo yum install. What I am trying to install? csh shell. Okay, yes, see, tsh, everything is installed. How to see? cat /etc directory, inside that shells file. See, ssh, sorry, csh tsh both are installed or not? అది ఎక్స్టెన్షన్, అది అడ్వాన్స్డ్ లెవెల్లో. ఓకేనా? csh shell installed in my local or not? Yes sir, you guys are following me or not? For example, I want to install zsh. Okay, sudo yum install. You know what is a shell? Shell is used to interact with the Linux operating system, which are entered by the user. Whatever the commands entered by the user, okay, that commands will be takes as input to the shell. Shell will connect to the Linux kernel, operating system kernel, and it is trying to execute all the commands which are provided by the user. Whatever the commands, see, this is a command, this is a command I am trying to execute. Okay, who will take care? That by default bash shell script will, bash shell will take care. Okay, what bash shell it is doing? It is connecting to the operating system kernel. Okay, a kernel, please execute this yum command, sudo yum command. Okay, Prasanth user is trying to execute, Prasanth user is trying to run this command, please try to execute అని చెప్తుంది అనమాట. ఓకే, sudo yum install. What is that? Already says zsh, for example, zsh -y. See, zsh also install. Okay, you don't want to go in detail about this, but try to understand what is the shell. That's it. See, zsh also installed, zsh also installed. Yes or no? You guys are following me? Yes or no? No need to install this, but as a best practice for verification, just try zsh. Okay, ఇంకో షెల్ ఇన్స్టాల్ ఏం చేసాం? csh already done. Okay,
If you want to install KSH, you can install KSH. You can install KSH shell. As of now, clear guys, what is a shell? What is a shell? What is the default shell? Bash. There are many types of shells are there. GUI shells are there, CLS shells. I don't want in detail, but at least few. Okay. How many shells are there in your Linux server? How to check? With the help of cat command. With the help of cat command, where that shells will be stored inside that shells file. Where that shells file will be there inside that etc directory. Inside that etc directory. If you want to install any custom shell, if you want to install any other shell, you can use the M module. Why I am using M module? I configured in the Red Hat Linux flavor. I configured in the I connected with the Red Hat server, Linux server. Starting I discussed in the Linux. Anyway, okay, fine. Next, for example, okay, Prasanth, I already connected to Linux server. I want to see the which shell I am using now. See, I installed many shells. See, I installed many shells, but now I want to see the which shell now I am using. Out of this, which shell now I am using? How to check which shell you connected? Okay, what is that? How to check which shell we are using? How to check which shell we are using? ఏ షెల్ యూస్ చేస్తున్నాం చెక్ చేయాలంటే ఏ కమాండ్ యూస్ చేస్తాం? ఓకే, వీ హ్యావ్ 3 అప్రోచెస్. ఓకే, ఎకో, డాలర్, ఓకే, సిస్టమ్ డిఫైన్డ్ వేరియబుల్ ఒకటి ఉంది, షెల్. ఎకో, వాట్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్ ఎకో ఇన్ లైనెక్స్? లైనెక్స్ చెప్పేటప్పుడు చెప్పాను కదా, వాట్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్ ఎకో? ఇట్స్ లైక్ ఏ ప్రింట్. ఇఫ్ యూ వాంట్ డిస్ప్లే ఎనీ మెసేజ్, యూ కెన్ డిస్ప్లే. షెల్ ఈజ్ ఏ సిస్టమ్ డిఫైన్డ్ వేరియబుల్. వేరియబుల్స్ ఇంకా మనం షెల్లో డిస్కస్ చేయలేదు. ఐ విల్ డిస్కస్ ఇన్ డీటెయిల్డ్ అబౌట్ వేరియబుల్స్. డోంట్ వరీ, ఇనిషియల్ ఇంట్రడక్షన్లో కాబట్టి. ఓకే, I want to see the which shell is running in my Linux server. Copy this command, go to here. Okay, that is shell is the system defined variable. Okay, if you have any doubt, env command. See, here shell will be there. Env command with the help of grep. See, shell is there or not? As of now, I didn't discuss anything about variables concept. Leave it. We don't want to go for that. Okay, I want to see which shell is running. Dollar. Okay, what is the keyword? Shell is a variable, system defined variable. See, by default, which is running? Bash shell is running or not? Bash shelling is running or not? Or else, this is the first approach. Or else, if you want to see the another approach, for example, echo $0 also it will give. Echo $0. Okay, what is $0? What is $1? Everything we will discuss in detail about command line arguments. Okay, that is also one of the Linux concept. See, $0. By default, which one you are using? Bash. By default, which one you are using? Even one more option also there. PS-P $. PS-P. What is $? Also we will discuss. What is $? Everything we will discuss in the coming sessions. But ఏ షెల్ వాడుతున్నావు చెక్ చేయడానికి? ఓకే, 3 ways ఉన్నాయని గుర్తుపెట్టుకోండి. ఒకటి గుర్తుంటే చాలు మనకి. You will identify which shell you are using. It will get the process ID actually. Okay, clear guys? See, you can use this command or this command or this command. Which is the shell currently pointing? Bash is the currently default shell. Clear guys? You guys are following me or not? Everyone please respond. We are in a fundamentals of the shell scripting. After 7 days or 8 days or 6 days, you are able to write a small script. You are able to write a scripts from small scripts to advanced level. But fundamentals are the very important. Without knowing variable, without knowing array, without knowing string, without knowing function, how you can able to write a code? It is very difficult. That is the reason we are going from a fundamentals. Next, now I already by default pointed to the bash script. Is it possible to switch? See, cat/etc inside that shells. Is it possible to switch CSH? Is it possible to switch CSH? Okay, how to switch to another shell? How to switch to another shell? How to switch to another shell? One shell to another shell. Ela switch avali? Is it possible? By default, I pointed to the bash shell. Okay, already I installed another KSH, CSH, ZSH, many install చేస్తున్నా. I want to switch from one shell to another shell. Is it possible? What you need to do? In first point you need to check what are the shells are there. That is the best practice. Cat
Okay, slash etc. Inside that shells file, what are the shells are there, check that. Okay, step 1 what you need to do, cat slash etc slash shells. Okay, చెక్ చేసావు. సెకండ్ స్టెప్ ఏం చేయాలి, యూ నీడ్ టు స్విచ్. ఓకే, సెకండ్ స్టెప్ స్విచ్ అయ్యే ముందు వాట్ ఈస్ ద కరెంట్ షెల్ కూడా చూసుకోండి, ఏమవుద్ది, ఇబ్బంది ఏముంది, ప్రాబ్లం ఏం లేదు కదా. కరెంట్ షెల్ ఏంది, $0 ఇవ్వండి, లేదంటే షెల్ ఇవ్వండి. కరెంట్ షెల్ ఏమి యూజ్ చేస్తున్నాం, కరెంట్ షెల్ ఏమి యూజ్ చేస్తున్నాం. ఓకే, స్టెప్ 3 ఏం చేద్దాం, హౌ టు స్విచ్ చూద్దాం. ఏ షెల్స్ ఉన్నాయో చూశాను, కరెంట్ షెల్ ఏదో నాకు తెలుసు. ఇప్పుడు ఏం చేద్దాం అంటే కొన్ని షెల్స్ ఉన్నాయి కదా, వేరే షెల్లోకి వెళ్ళి చూద్దాం. హౌ టు స్విచ్, దట్ ఈస్ సింపుల్, ఈజీ, దట్ ఈస్ pretty much easy. See how to switch. For example, I want to switch to csh. How to switch, just run this command. Okay, bin csh, copy, paste. See, is it okay? Now we are in a bsh, right? How to check which shell you are using, echo $shell. One second guys, not this one. Okay, one second, user csh bin, run this command. Is not moved to csh. echo $shell. One second, or else let me move to sh, this shell. sh is the old one. Okay, $/bin/sh. See, sh is switched, right? sh. ఓకే, ఇప్పుడు ఏ షెల్ యూస్ చేస్తున్నావు చెక్ చేయాలంటే ఎకో $షెల్, ఎకో $షెల్. ఓకే, ఇక్కడ మీరు ఈ కమాండ్ యూస్ చేస్తున్నారు కదా, ఈ కమాండ్ యూస్ చేయొద్దు. ఓకే, ఇది జనరల్గా నువ్వు ప్రజెంట్ బై డిఫాల్ట్ షెల్ చెక్ చేయడానికి. ఓకేనా, ఇక్కడ మీకు ఇంకో కమాండ్ చెప్పాను కదా, ప్రాసెస్. బ్యాక్ ఎండ్లో ఆ బై డిఫాల్ట్ షెల్ నుంచి ప్రాసెస్ చెక్ చేయడానికి ఈ కమాండ్ రన్ చేయండి, మీకు అప్పుడు అర్థమైపోద్ది బ్యాక్ ఎండ్లో ఏ షెల్ రన్ అవుతుందని. ఈ కమాండ్ ఇస్ ద ప్రైమరీ, ఏ ప్రాసెస్ రన్ అవుతుందో మ్యాప్ అవుతుంది. చూడండి ఇప్పుడు ఏ ప్రాసెస్ రన్ అవుతుంది, sh. ఇంతకుముందు బ్యాష్. క్లియర్ గైస్, డోంట్ గెట్ కన్ఫ్యూజ్. ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ టు బై డిఫాల్ట్ షెల్ డిస్ప్లే చేయడానికి. అక్కడి నుంచి నువ్వు ఏం చేసావు, ఇంకో షెల్కి స్విచ్ చేయవు. అక్కడ నువ్వు చెక్ చేయడానికి ఏ కమాండ్ యూస్ చేస్తున్నావు, ps-p, విచ్ ప్రాసెస్ కరెంట్లీ రన్నింగ్. ఓకే, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు కమ్ అవుట్ ఫ్రమ్ దిస్, హౌ టు కమ్ అవుట్, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు కమ్ అవుట్, let me come back to bash. Okay, let me come back to bash. Okay, now I am in the bash. Okay, slash bin slash csh slash bin slash csh కి స్విచ్ చేయం, ps-p $. See, now which shell is running, you guys are understanding. See, previously I switched to sh, now I switch to csh, bash is the default one. If you want to display default one, echo $shell. If you want to check which shell is running, which process is running currently, ps-p $. ps-p $. If you want to come back, slash bin slash bash. Okay, now you can run ps-, what is that command, ps-p. Okay, $. See, now you are in where, bash. Clear guys, previously we are where, ssh. Previously we are where, sh. Yes or no, please confirm guys, any doubt? ఏ ప్రాసెస్ రన్ అవుతుందో ps-p, ఏ షెల్ రన్ అవుతుందో చెక్ చేయడానికి, ఎగ్జాక్ట్ షెల్ బ్యాక్ ఎండ్లో రన్ అయ్యేది. దిస్ ఈస్ కంప్లీట్లీ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ కాన్సెప్ట్స్. Okay, up to this you guys are clear. What is a shell? It is a command interpreter. It takes the command and it takes the multiple commands and entered by the user, and it is connecting to the OS kernel. By default, bash shell, there are few shells are there. Okay, if you want to see the shells, slash etc shells. If you want to install
any shell, you can use that sudo yum, or else you can use another flavor sudo apt get gani apt update gani ala untayi, apt get ani install. Okay, how to check which shell you are using? These three commands. Okay, if you want to switch from one shell to another shell, how to switch? $bin/csh. After switching, how to check which shell you are using? How to check? ps-p $. ps-p $. As of now, you guys are confirmed. Please confirm what is shell you are understanding. What is shell? What is shell? How many types of shells are running? If you want to install any custom shell, you can install. If you want to switch from one shell to another shell, you can switch. If you want to see which shell is running in your Linux server, you can able to see. Clear? Okay, what is shell we know, but what is shell scripting? What is shell you know? What is shell scripting? What is shell scripting? Tell me now. What is shell scripting? If someone asks, basic, right? What is shell scripting? What is shell scripting? Now I want to understand what is shell scripting. Tell me. You know shell. What is shell? What is scripting? What is shell scripting combination? Okay, great. Set of comments. Great. It is a collection of comments. Correct, Ranjit. Yes. Everyone is giving different. Might be everyone is correct. Combine the commands to get a script. Okay. Okay, we are experts. We are experts. Okay, fine. Generally think about it. Okay, for example, shell is a one file. Anything is file, right? Inside that script you are writing, shell is a file. What it contains? Collection of Linux commands. Okay, what it is doing? Whatever the order you provided, that will be executed from top to bottom. Okay, what is shell scripting? What is shell scripting? Shell scripting, it is a file. It is a file. Okay, contains collection of commands. Okay, contains collection of commands. Whatever the order you provided. ఏ ఆర్డర్లో అయితే నువ్వు ఆ కమాండ్స్ అన్ని ప్రొవైడ్ చేస్తావు. ఓకే, వాట్ ఎవర్ ద ఆర్డర్ యూ ప్రొవైడెడ్, ఓకే, విల్ బి ఎగ్జిక్యూటెడ్ ఫ్రమ్ టాప్ టు బాటమ్. విల్ బి ఎగ్జిక్యూటెడ్ ఫ్రమ్ టాప్ టు బాటమ్. కానీ మధ్యలో ఫంక్షన్స్ అనేవి వేరే ఉంటాయి స్కిప్ చేయడానికి. ఓకే, వీ విల్ డిస్కస్. ఓకే, యూ గైస్ ఆర్ అండర్స్టాండింగ్ నౌ. See, it is a file. What is shell scripting? It is a file. It contains collection of commands. Whatever the orders you provided, that commands, that will be executed from top to bottom. That will be executed from top to bottom. In general, what is the extension of shell scripting? 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 You guys know already. In the Linux, one of the video I discussed. Is it mandatory to give sh? No. But as I will show when I am writing a script, I will show all the points. Okay, by default extension is not default. Okay, you need to provide the extension .sh. Optional. It is optional. But okay, as a good practice, okay, please give .sh to identify. To identify it is a shell. Okay, if you are not providing .sh also, it will execute. If you are not providing .sh also, it will execute. But as a DevOps engineer, as a developer, as an automation engineer, as a QA engineer, okay, my best suggestion is use the .sh. That will indicates that is a sh file. Even if you are observing here in my Linux server, I am trying to create a one file vi, okay, vi, for example, Nellore. This is a file. Okay, I am from Nellore. Okay, I am from Nellore. For example, this is a file. I created a file. Am I mentioned any extension here .txt like that, .py, .java like that? No, right? By default it is a text file or not? By default it is a text file or not? But my suggestion is when you are mentioning any file name,
if it has any extension, please give that. That is my suggestion. If you are not giving also, that will work. If you are not giving also, that will work. Okay, fine. What is a shell script? You understood. Next, okay, what you need to learn? Why you need to learn the shell scripting? What is an extension? Why I need to learn? Why I need to learn shell scripting? Why I need to learn shell scripting? To get a job. To get a job in IT industry. To get a job in IT industry. Correct or not? Yes or no? Please confirm. If someone asks why you are learning shell scripting from kkfunda, okay, why you need to learn? To get a job in IT industry or not? Yes or no? If you tell this answer, they will give left hand and right hand. No. Why you need to learn a shell scripting is wherever you are doing the manual activity. Wherever you are doing the manual activity. ఓకే, మాన్యువల్ టాస్క్ ఎక్కడైతే మాన్యువల్ టాస్క్స్ ఉంటాయో, ఎక్కడైతే మాన్యువల్గా కంటిన్యూస్గా రిపీటెడ్ టాస్క్స్ ఉంటాయో, ఓకేనా, ఆ టాస్క్స్ అన్నిటిని ఏం చేయాలి మనం? ఆటోమేట్ చేయాలి. టు ఆటోమేట్ ది మాన్యువల్ యాక్టివిటీస్. టు ఆటోమేట్ ది మాన్యువల్ యాక్టివిటీస్. క్లియర్ గైస్? వై యూ నీడ్ టు లర్న్ ఏ షెల్ స్క్రిప్టింగ్? టు ఆటోమేట్ ద మాన్యువల్ యాక్టివిటీస్ డైలీ, విచ్ వీ కెన్ యూస్ డైలీ యాక్టివిటీస్. ఏదైనా డైలీ రిపీటెడ్ టాస్క్ ఏదైనా ఉంటే యూ కెన్ రైట్ ఏ స్క్రిప్ట్ అండ్ యూ కెన్ డూ దట్. Okay, you can write a script, you can do that. Okay, next, is it okay? Shell script is only for DevOps. Shell script is only for DevOps? No. Okay, yes, correct. Shell script is only for DevOps? Shell script is only for DevOps engineer? No. ఏ ఇంజనీర్కైనా, డేటాబేస్ వాళ్ళకి కానీ, డెవలపర్కి కానీ, టెస్టర్కి కానీ, ఎస్ఆర్ ఇంజనీర్ కానీ, ఎవరైనా మంచి అంటే నువ్వు ఒక ప్రాజెక్ట్లో వర్క్ చేస్తున్నప్పుడు స్క్రిప్టింగ్ తెలిస్తే నీకు బిగ్ రోల్ ఉంటుంది అనమాట. అంటే ఎవ్రీ వన్ విల్ బి కమ్ టు యూ టు ఆటోమేట్ ద టాస్క్. యాక్చువల్లీ ఆటోమేట్ చేస్తేనే నీకు మంచి ఫీచర్ ఉంటుంది అనమాట. ఓకే, ఇట్ ఈస్ నాట్ ఫర్ ఓన్లీ డెవాప్స్ ఇంజనీర్, ఇట్ ఈస్ ఫర్ ఎనీ టైప్, లైక్ డెవలపర్ కానీ, జావా డెవలపర్ కానీ, పైథాన్ డెవలపర్ కానీ, .NET దే విల్ గో ఫర్ PowerShell, సారీ. ఓకే, లేదంటే నువ్వు డెవాప్స్ ఇంజనీర్ కానీ, టెస్టర్ కానీ, ఎవరైనా కానీ యూ నీడ్ టు లర్న్. ఈజ్ ఇట్ ఓన్లీ ఫర్ డెవాప్స్ ఇంజనీర్? నో, ఇట్ ఈస్ ఫర్ ఆల్. ఇట్ ఈస్ ఫర్ ఆల్ ద ఇంజనీర్స్. ఓకే, జనరల్గా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనల్ని మీ క్లాస్లో ఇలా స్క్రిప్ట్స్ ఇస్తాను, ఒక 4 to 5 స్క్రిప్ట్స్ రెగ్యులర్గా ఆటోమేట్ చేసేటి, అవే చేశానని చెప్తారు మీరు ప్యానల్లో. ఎందుకంటే వీఆర్ నాట్ ఫ్రమ్ ఎక్స్పీరియన్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్, రైట్? వీ డోంట్ నో ఎనీథింగ్, వీఆర్ అటెంప్టింగ్ ద ఇంటర్వ్యూస్. ఓకే, జనరల్గా మనం రియల్ టైంలో ఏ టాస్క్ని ఆటోమేట్ చేస్తుంటాం? కొన్ని శాంపుల్ రీసెంట్గా నువ్వు ఏమైనా స్క్రిప్ట్స్ రాసావు, ఇప్పుడు నీకు ఈ స్క్రిప్ట్ అంటేనే తెలియదు, వర్క్ ఎగ్జాంపుల్స్గా చెప్పడానికి ట్రై చేస్తున్నాను. ఓకేనా? ఏమైనా బ్యాకప్, ఎస్, డేటాబేస్ బ్యాకప్ కానీ, అప్లికేషన్ బ్యాకప్ కానీ, ఓకే, బ్యాకప్.sh ఇంతకుముందే ఏం రాసాం? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ DB backup.sh రాశాను స్క్రిప్ట్. అలానే చెప్పండి, ఇంకేమేమి స్క్రిప్ట్స్ రాసుంటారు? ఇంకేమేమి స్క్రిప్ట్స్ రాయొచ్చు మనం ఆటోమేట్ చేయడానికి మీకు తెలిసినవి? ఈమెయిల్ చేయడం. ఓకే, అలానే ఇప్పుడు CPU ర్యామ్ యూటిలైజేషను, CPU మెమరీ యూటిలైజేషన్ చెక్ చేయాలా అంటే సర్వర్ రీసోర్స్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ CPU ర్యామ్ రీసోర్స్ యూటిలైజేషన్, సర్వర్ రీసోర్స్ యూటిలైజేషన్, ఓకే, యూటిలైజేషన్.sh ఇలా సారీ గైస్, మల్టిపుల్ స్క్రిప్ట్స్ రాసి ఉంటాం. ఓకే, ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు స్టాప్ ద సర్వర్ ఆఫ్ ద if I want to stop all the Red Hat servers, if I want to stop all the for example Ubuntu servers, అలా లేదంటే if I want to deploy my application into the only Red Hat, if I want to deploy my application into only Linux servers, sorry, Linux flavor of the Ubuntu or CentOS, ఓకే, అలా డిఫరెంట్ యాక్టివిటీస్ ఉంటాయి. ఓకే, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు చెక్ ద సిస్టమ్ ఇన్ఫర్మేషన్, ఎవ్రీథింగ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దీస్ ఆర్ ద స్క్రిప్ట్. డోంట్ నో ఎనీథింగ్ అబౌట్ హౌ టు రైట్ అండ్ ఆల్. ఓకే, జస్ట్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్, దట్స్ ఇట్. ఓకే, నెక్స్ట్ సార్ మీరు ఇవన్నీ చెప్తున్నారు, ప్రశాంత్ ఇవన్నీ చెప్తున్నారు, వాట్ ఆర్ ద ప్రీ రిక్విజిట్స్ టు లర్న్
to learn shell script? What are the prerequisites? Tell me. నీకేం వచ్చుండాలి లర్న్ షెల్ స్క్రిప్ట్ నేర్చుకోవాలంటే? యు నో ఆల్రెడీ వాట్ యూ నీడ్ టు లర్న్ బిఫోర్ లర్నింగ్ షెల్ స్క్రిప్టింగ్. వాట్ యూ నీడ్ టు లర్న్? Basic commands. Functions, no need. Linux commands, no. Shanti, loops are not no need. అసలు లైనక్స్ షెల్ స్క్రిప్టింగే నువ్వు నేర్చుకోలేదు. వై యూ నీడ్ లూప్స్? ఓకే, షెల్ స్క్రిప్టింగ్ మనం నేర్చుకోలేదు. షెల్ స్క్రిప్టింగ్ నేర్చుకునే ముందు లైనక్స్ కమాండ్స్ కీ రోల్ ప్లే చేస్తుంది. లైనక్స్ కమాండ్స్ కీ రోల్ ప్లే చేస్తుంది. అలానే మీరు ఇంట్రెస్టెడ్, మీరు ఆల్రెడీ బేసిక్ అంటే ఇంజనీరింగ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ కానీ అయితే సి లాంగ్వేజ్, ఓకే, డిగ్రీ బ్యాక్గ్రౌండ్ అయినా సి లాంగ్వేజ్ ఉంటుంది. ఓకేనా? ప్రోగ్రామింగ్ ఫండమెంటల్స్ సి లాంగ్వేజ్లో మనకి జావా ఏం తెలియదు. సి లాంగ్వేజ్లో ఫర్ అంటే ఏంది, వైల్ అంటే ఏంది, లూప్స్, ఓకే, డూ వైల్ అంటే ఏంది, అదే కంట్రోల్ స్టేట్మెంట్స్లోనే మళ్ళీ ఇఫ్ అంటే ఏంది, ఇఫ్ ఎల్స్ అంటే ఏంది, స్విచ్ అంటే ఏంది, ఫంక్షన్ అంటే ఏంది, అర్రే అంటే ఏంది, కీవర్డ్స్ అంటే ఏంది, కామెంట్స్ అంటే ఏంది, వేరియబుల్స్ అంటే ఏంది. దేర్ ఇస్ నో డేటా టైప్స్ ఇన్ షెల్. ఓకే, డేటా టైప్స్ అంటే ఏంది, ఆ ఫండమెంటల్స్ వర్డ్స్ ఎంతమంది విన్నారు? వాట్ ఈస్ ఏ వేరియబుల్, వాట్ ఈస్ ఏ ఇఫ్ కండిషన్, బేసిక్ టర్మినాలజీ. హౌ మెనీ గైస్ ఆర్ ఆల్రెడీ హ్యాడ్ దట్ వర్డ్స్? మనం డిగ్రీ కానీ బీటెక్ కానీ వేరే బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి వచ్చి ఉంటాం కదా. ఇప్పుడు వీ అండర్స్టూడ్ దట్ వాట్ ఈస్ ఎ ఫర్ లూప్, వాట్ ఈస్ ఎ వైల్ లూప్. యూ హ్యాడ్ దట్ వర్డ్ ఆర్ నాట్? ఓకే, దట్ ప్రోగ్రామింగ్ ఫండమెంటల్ బేసిక్ నాలెడ్జ్ ఈస్ రిక్వైర్డ్. ఇఫ్ యూ డోంట్ నో ఎనీథింగ్, ఐ am here to take care. ఓకే, ప్రోగ్రామింగ్, బేసిక్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్, బేసిక్ ప్రోగ్రామింగ్ ఫండమెంటల్స్, basic programming fundamentals. Okay, fundamentals, that's it. Okay, it depends. If you know deep also, if you know already any programming, it is pretty much easy. If you don't know also, I am here. Okay, even now that directory structure that will comes under that Linux part only. Okay, fine. Even most important ఏందనంటే, నీకు అసలు ప్రోగ్రామింగ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ లేకపోయినా అసలు నీలో ఇంటర్నల్గా ఏముండాలంటే కమిట్మెంట్ ఉండాలి. దిస్ ఈస్ ద ఇంపార్టెంట్. ఇఫ్ యూ డోంట్ నో ఎనీథింగ్ అబౌట్ లైనక్స్ కమాండ్స్ ఆల్సో, you can learn the Linux commands and start working on the shell scripting. Okay, if you know Linux commands, if you are trying to work on shell scripting, you can work on it. But what is most important? Commitment. You need commitment, right? Without commitments, how you can do? ఓకే, డైలీ 1 or 2 వీడియోస్ చూసేసి వదిలేయకూడదు. ఎప్పుడు కూడా నా వీడియోని ఫస్ట్ వీడియో చూసేటప్పుడు ల్యాబ్ ప్రాక్టీస్ చేయొద్దు. నేను ఫస్ట్ సెషన్స్ని చెప్తా ఉన్నాను. ఆ వీడియోని క్లియర్గా వినేసి సెకండ్ టైం అదే వీడియోని ఓకే అనుకుంటే ఏంటంటే, లేదంటే రాసుకోంటారు కదా నోట్స్, ఆ నోట్స్ని బేస్ చేసుకొని ల్యాబ్ స్టార్ట్ చేయండి. ఎక్కడైతే స్టక్ అయి ఉంటారో అక్కడ ఆ వీడియోని పాస్ చేసుకొని, ఒక పలానా ప్లేస్లో స్టక్ అయ్యాను, ఎందుకు స్టక్ అయ్యావు, ఫస్ట్ ఇనిషియల్గా మీరు గూగుల్ చేయండి, చాట్ జీపీటీ సెర్చ్, మల్టిపుల్గా సెర్చ్ చేసుకోండి. ఇష్యూ రీజాల్వ్ కాలేదంటే నేను ఎంటర్ అవుతాను. ఈరోజు కూడా 2-3 కనెక్ట్ అయ్యాను నేను జూమ్ ద్వారా. ఓకేనా? ఫస్ట్ మాత్రం వీడియో చూసేటప్పుడే ఇక టెర్మినల్ ఓపెన్ చేసేసి, ఓకే ఇతను ఎల్ఎస్ చెప్పాడు, ఎల్ఎస్ ఇలా టైప్ చేయొద్దు. ఇట్ విల్ నాట్ హెల్ప్ అస్. ఫస్ట్ కాన్సన్ట్రేట్ ఆన్ ద వీడియో, వాట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ ఇన్ దట్. ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పాయింట్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. ఎవ్రీ కమాండ్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. నెక్స్ట్ మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే, జనరల్గా యాప్టిట్యూడ్ రీజనింగ్ ఎందుకు ఫ్రెషర్లకి కండక్ట్ చేస్తానంటే, వాట్ ఆర్ ద ప్రాబ్లమ్ స్కిల్స్, వాళ్ళకి ఏ ప్రాబ్లం, ఎలా ఒక ఇష్యూని ఇచ్చినప్పుడు ఆ ప్రాబ్లంని ఎలా సాల్వ్ చేస్తుండు, ప్రాబ్లం స్కిల్స్ కావాలి మనకి. ప్రాబ్లం సాల్వింగ్ స్కిల్స్ ఉండాలి మనకి కంపల్సరీగా. నాట్ ఓన్లీ ఫర్ డెవాప్స్, ఇఫ్ యూ గో ఫర్ టెస్టింగ్, ఇఫ్ యూ గో ఫర్ ఎనీథింగ్, డెవలప్మెంట్ బ్యాక్గ్రౌండ్, ఇఫ్ యూ గో ఫర్ డెవాప్స్ ఇంజనీర్, వాట్ ఎవర్ ఇట్ మైట్ బి, ప్రాబ్లం సాల్వింగ్ skill will play the key role to resolve any problem, to debug the any issue. What is problem solving skills? ఒక ఇంటర్వ్యూలో ఒక స్క్రిప్ట్ రాయమా, ఇప్పుడు థౌజండ్స్ ఆఫ్ స్క్రిప్ట్స్ ఉంటాయి, సెర్చ్ చేస్తే థౌజండ్స్ ఆఫ్ స్క్రిప్ట్స్ని గుర్తుపెట్టుకోవడం, మగప్ చేయడం ఈజీయా? కాన్సెప్ట్ బాగా నేర్చుకుని ఆ స్క్రిప్ట్ని ఎలా ఇంప్లిమెంట్ చేయడం ఈజీయా? ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఏంది? 1,00,000 స్క్రిప్ట్స్ ఉంటే 1,00,000 స్క్రిప్ట్స్ని మైండ్లో మగప్ చేయడం బెటరా? ఆ 1,00,000 స్క్రిప్ట్స్ని మనం ఓన్గా ఎలా రాయాలో నేర్చుకోవడం బెటరా? సెకండ్ పాయింట్, విచ్ వన్ ఈజ్ బెటర్? ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ బెటర్ ఆర్ సెకండ్ వన్ ఈజ్ బెటర్? 1 or 2? Second one, right? We are not mug-up candidates. We are not from 10th class or 6th class to build up a story, social science mug-up.
and write a question and answer. That is not the correct way. Build the concept, understand the concept, where to use, where not to use, ఎక్కడ యూస్ చేయాలి, ఎక్కడ యూస్ చేయకూడదు, ఆ కాన్సెప్ట్ తెలుసుకుంటే యూ కెన్ ఏబుల్ టు రైట్ ఎనీ స్క్రిప్ట్. యూ కెన్ గూగుల్ ఇట్ అండ్ యూ కెన్ చాట్ జీపీటీ, ఈవెన్ సెర్చ్ ఇట్ ఇన్ చాట్ జీపీటీ ఆల్సో. ఓకే, ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ స్కిల్స్ ఈజ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. Where to use that concept, where not to use, how to solve that, in what time you need to solve, how much speed also important, right? And even when you are writing a script, what is the space, what is the time, space and time complexity also very very important. Okay, we will discuss later this part. Okay, next, as of now clear guys? See, up to now what we discussed, what is a shell, what is default shell, how many types are there, how to install in your local, how to see what are the shells are running, what are the shells are installed, if you want to see the current shell, which these commands, if you want to switch from one shell to another shell. Okay, fine. Then we discussed about what is shell scripting. Okay, what is the definition, what is the extension of shell scripting, why you need to learn shell scripting, is it only for DevOps engineer? Next, what are the prerequisites, నువ్వు షెల్ స్క్రిప్ట్ నేర్చుకునే ముందు ఏమి నేర్చుకోవాలి, దట్ ఈస్ టర్మినాలజీ ప్రీరిక్విజిట్. ఓకే, క్లియర్ గైస్? ఓకే, ఫైన్. నెక్స్ట్, ఓకే, ఐ వాంట్ టు రైట్ ఎ ఫస్ట్ షెల్ స్క్రిప్ట్. హౌ టు రైట్? ఓకే, హౌ టు రైట్ ఏ షెల్ స్క్రిప్ట్, is it difficult? No, if you know Linux commands, that is easy. How to write a shell script? నేను ఏం చేస్తున్నానంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ విఐ, ఓకే, ఫైల్ నేమ్ వచ్చేసి first.sh, ఫస్ట్ స్క్రిప్ట్ కదా, ఏదో నేమ్ ఇచ్చానులే, మీకు నచ్చింది ఇవ్వండి, ఇబ్బంది లేదు. first.sh, go here, okay, I am in the Linux server, some people will run in the local, your local operating system is different. Okay, another one is VRVAM, anything is fine, any editor, VI, okay, first.sh, okay, open, go to insert mode, press I, okay, write some message, echo, you know shells Linux commands, echo, I am from Nellore, okay, echo, okay, how are you, ఏదో మెసేజ్ రాస్తున్నా, మెసేజ్, okay, how are you. Then for example, I want to display today date, how to display, echo, Linux commands only, echo, okay, today date is, okay, what command, date command, okay, all the Linux commands. I want to see the current working directory, pwd, save it. First Linux program we are writing, scripting, first.sh, see, first command is what, this one, second command is this one, third command is this one, fourth command is this one, fifth command is how much, this one. Okay, yes or no? Copy, go here, okay, open చేసిన తర్వాత ఇన్సర్ట్ మోడ్ లోకి వెళ్ళి డేటాని ఇన్సర్ట్ చేశారు. What I need to do now? Okay, I wrote a script, I want to see the output, whether it is running or not. Okay, how to run a shell script, okay, Java అయితే Java C కంపైల్ చేసి రన్ చేస్తాం కదా, how to run a shell script, any idea guys? Yes, sh ఫైల్ నేమ్, గ్రేట్. మనం ఇంతకు ముందు కూడా ఏదో క్లాస్ సెషన్లో ఒక ప్రోగ్రామ్, ఒక స్క్రిప్ట్ ఏదో రాసామనుకోండి, దేనికోసం బేసిక్, ఒక ఈకో కమాండ్ ఎట్లా డిస్ప్లే, ఏదో ఒకటి ఎక్కడైతే నేను స్క్రిప్ట్ రాసానని గుర్తుందా మీకు చెప్పేటప్పుడు, ఎక్కడ ఏదో సిచ్యువేషన్లో, sh ఫైల్ నేమ్ .sh, ఎస్ గోపిచంద్, కరెక్ట్. సి, ఐ wrote a script, but I want to run that, how to run, see, there is pretty much easy guys. We have 4 approaches to run sh. What is that file name? First.sh. This is the first approach, of running. Even you can use /, okay, first.sh. You can use this command also, // first.sh, even // first.sh.
ఇప్పుడు నేను ఎట్ స్పేస్ అని చెప్పుంటా కదా, వీడియో మీరు సరిగ్గా వినరు, పక్కన జబర్దస్త్ చూస్తుంటాం లేదంటే ఇంకో టీవీ ఛానల్ చూస్తాం. ఓకే, ఇక్కడ స్పేస్ ఇవ్వకుండా డాట్ ఫస్ట్ డాట్ ఎస్హెచ్ అంటారు, మళ్ళీ ఎర్లీ మార్నింగ్ యూఆర్ పింగింగ్ టు మీ. ఓకే, డాట్ స్పేస్ ఫస్ట్ డాట్ ఎస్హెచ్, ఈవెన్ బై డిఫాల్ట్ బ్యాష్, రైట్, బ్యాష్ ఫస్ట్ డాట్ ఎస్హెచ్ can run like this also. Clear guys? How many ways? First way, second way, third way, fourth way. Fourth way. 4 ways you can run it. If you want more also you can search it. I know only this, up to this. Okay, go here. Go here. You need to be concentrate. You need to be concentrate here. You need to understand one point also. You need to understand one point also. Okay, one option it will not execute. See, first dot sh we wrote. Here, is there any execute permissions per user? What is the username here? What is the username? What is the username? If you guys are not answering, why you are coming? Yes, ec2-user. ec2-user. Okay, for that user, here execute permissions are there? No. Okay, see, here execute permissions are empty. Execute permissions are empty. Only read, write are there for that user. Okay, fine. See, let me run the script. How to run? sh space first dot sh. First option. sh space first dot sh. See, you are getting output or not? See, what is the first two? First you message. Let me clear the screen. Cat first dot sh. This is the script. This is the script. What is the script? What is the script? What I said? What is the shell scripting? Now you can able to understand. It is a file. It is a file or not? It is a file. See, first dot sh. It contains what? It contains what? Collection of commands. It contains collection of commands. It contains collection of commands. And whatever the commands inside that file, that will be executed from top to bottom. Whatever the commands inside this, that will be executed from top to bottom. Now you will understand what is shell scripting. It is a file. It contains collection of commands. All the commands will be executed from top to bottom based on the conditions. Okay, fine. First approach is done. See, first approach, sh, first dot sh. See, echo is nothing but to display the message. I am from Nellore. Displayed or not? Second echo, how are you? Third echo, today date is. Fourth command, what is the fourth command? Date. Date is displayed or not? Okay, fifth command, print working directory. See, all the commands are executed from top to bottom or not? Please confirm guys. How much easy shell scripting? If you know Linux, how much easy shell now? Yes or no? Okay, fine. This is executed. This is executed. Where is that? Okay, by default here shell program, it will take care about permissions. We don't want to change any permissions for this command. Okay, correct. Done. This is done. This approach is done. Okay, come to this. You will face an issue. Here we are not using any shell, right? By default. Okay, go here. If you are trying to run the /firsh dot sh. First dot sh. See, you don't have any execute permissions. Permission denied, it is showing. Permission denied. See, ls-lrth, grep-i. What is the file name? First. See, for this first file, any execute permissions are there? No execute permissions. Okay, how to give the execute permissions for that user? chmod. For only user, what you need to give? Execute permissions. What is the file name? First dot sh. You know this command. Enter. Again rerun the command. See, now you are giving execute permission for a user or not? X means execute. Guys, you guys are following me or not? With this option, okay, for that user, without execute permission, are you able to run the script? No. Why you are running multiple ways, sir? I need only one is enough. But as a good practice, you need to know. Okay, at what situation other developers are using other script, manto part pani chese vallu edi use chestunaro, you don't want to get confused. You are the kkfunda student, don't get confused. That's it. Okay, what you need to do here? chmod. ఇలా రన్ చేయాలంటే chmod. ఓకే, యూజర్కి ఏం చేయాలా? ఎగ్జిక్యూట్ పర్మిషన్లు ఇవ్వాలా? ఏ ఫైల్ నేమ్ ఉందా, నువ్వు ఏ ఫైల్ అయితే రన్ చేస్తున్నావో ఆ ఫైల్కి. ఓకే, ఇలా ఇచ్చామంటే దిస్ ఈజ్ ఆల్సో డన్.
సి ఆల్రెడీ నేను పర్మిషన్ చేంజ్ చేశాను. పర్మిషన్ చేంజ్ చేసిన తర్వాత డాట్ స్లాష్ ఫస్ట్ డాట్ sh. See, you are getting output or not now after changing the permission. But before changing the permission, it is showing what? For that bash, we don't have permission. Clear, guys? You guys are understanding what is shell scripting this much easy. This much easy. While going continuous sessions, you will understand more about the scripting. Okay, you will understand more about. That is the reason. Understand the Linux commands first before coming to this session. Okay, cat first dot java. This is the first dot sh. Okay, what is the third approach? Dot space dot to space. What is the file name? First dot sh. See, you are getting output or not? You can run file like this also. Okay, don't give only file name. It will give left hand and right hand. This is also done. Okay, how to run? This is the bash bash. What is the file name? First dot sh. See, here also you are getting output or not? I shown anyone you can use. Anyone you can use. That is your requirement. Based on your requirement, you can use it. Yes, please confirm. As of now, any doubts? You can unmute or you can chat. Let me give the permission. Yes, now you can unmute and you can ask any doubts as of now. Or if you are clear, please mention the clear message in the chat box. Or else I will not continue next. Hi, sir. Yes. సార్ ఇప్పుడు వాటికి ఈ డిఫరెన్స్ అంటే ఇది ఏ సిచ్యువేషన్ లో యూజ్ చేయాలి డాట్ స్లాష్ ఇప్పుడు పర్మిషన్స్ ఇచ్చాం కదా మనం ఇక్కడ మనం డాట్ స్లాష్ అనేది ఏదన్నా మనం ఇంకో స్క్రిప్ట్ లో కాల్ చేస్తాం చూడు అక్కడ యూజ్ చేస్తాం అన్నమాట వేరే స్క్రిప్ట్స్ మల్టిపుల్ స్క్రిప్ట్స్ రన్ చేసేటప్పుడు ఓకే రిమైనింగ్ సేమ్ ఇక్కడ జనరల్ గా అయితే మేము రన్ చేసేటప్పుడు ఈ రెండు వాడతాం ఓకే నేను ఇంతవరకు వాడింది అయితే ఈ రెండు కూడా ఉన్నాయి ఆప్షన్స్ fine okay yes Satyanarayan is asking great question. Okay, I forgot to explain that point. That is the reason you guys need to ask me the questions. Okay, see, is it going to run in Windows? No, because Linux is a platform dependent. Linux is a platform dependent operating system. What is platform? Sorry, Linux is a platform dependent. What is the platform dependent? Platform is nothing but a OS. This OS dependent scripting. Okay, Linux is a platform dependent. Okay, with the help of Linux, you can able to write only shell scripting. Only shell script. Okay, alane with the help of PowerShell. Okay, with the help of PowerShell, it is suitable for Windows operating system, Windows servers. Don't get confused, guys. Linux server కైతే ఏది యూస్ చేస్తాం? Linux server కైతే ఏ స్క్రిప్ట్ యూస్ చేస్తాం? షెల్ స్క్రిప్ట్. అదే ఓకే విండోస్ సర్వర్ రివర్స్లో రాశాను. ఓకే, విండోస్ సర్వర్ అయితే పవర్ షెల్. నువ్వు విండోస్ సర్వర్స్ మీద వర్క్ చేయాలంటే పవర్ షెల్. కానీ మనకి రియల్ టైంలో 95% అన్ని సర్వర్స్ లైనెక్స్లోనే ఉంటాయి. ఓకే, మైక్రోసాఫ్ట్ రిలేటెడ్ అయితేనే విండోస్లో ఉంటుంది. అండర్స్టూడ్? ప్లీజ్ కన్ఫర్మ్ గైస్. హలో సార్. ఎస్, అది ఎస్హెచ్ స్పేస్ ఫస్ట్ డాట్ ఎస్హెచ్ అక్కడ మనం ఎగ్జిక్యూటబుల్ పర్మిషన్ లేకున్నా కూడా అది ఎగ్జిక్యూట్ అయింది, కానీ తర్వాత దానికి అడిగింది. అది ఎందుకు సార్? అది ఎందుకనంటే హియర్ బై డిఫాల్ట్ యు ఆర్ పాసింగ్ ద ఎగ్జిక్యూట్ పర్మిషన్స్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ఎస్హెచ్. ఓకే, ఇట్ ఈస్ నాట్ స్పెసిఫిక్ టు ఓన్లీ EC2 యూజర్. ఎనీ యూజర్ కెన్ రన్ దిస్. ఓకే ఓకే, విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ SH యు ఆర్ పాసింగ్ దట్. ఓకే సార్. అండ్ వన్ మోర్ క్వశ్చన్.
మీరు క్లాస్ బిగినింగ్‌లో మనకు టైప్స్ ఆఫ్ షెల్స్ అనేది చెప్పారు గదా! సో, చాలా షెల్స్ ఉన్నాయి. అది కార్న్ అని, అవని, సీ షెల్ అని. అసలు అన్ని షెల్స్ ఉండగా మనం బాష్‌ని ఎందుకు చూజ్ చేసుకున్నాము? సో, మిగతావి ఎక్కడెక్కడ యూజ్ చేస్తాం? ఓకే. అవి డిఫరెన్స్ మనం సెర్చ్ చేసి చూడాలి. యాక్చువల్‌గా నాకున్నటువంటి పాస్ట్ ఎక్స్‌పీరియన్స్ టిల్ నౌ నేనైతే బాషే వాడాను. ఓకే. డిఫరెన్సెస్ మాత్రం ఖచ్చితంగా ఉంటాయి. ఓకేనా. ఎవరైతే ఇన్ డీటెయిల్ లైనెక్స్ మీద వర్క్ చేస్తుంటారో కంప్లీట్ లైనెక్స్ మీద ఏ సిట్యుయేషన్‌లో ఏ షెల్ వాడాలనేసి. కానీ ఇంతవరకు ఓకే. నాకున్నటువంటి 8 ఇయర్స్ ఇండస్ట్రీ ఎక్స్‌పీరియన్స్‌లో టిల్ నౌ ఐ యూజ్డ్ ఓన్లీ ద బాష్. ఓకే. ఓకే. యాహ్! థాంక్ యూ సార్. హ్మ్. ఓకే. ఫైన్ గైస్. లెట్ మీ మీట్. వి అన్న ఆర్ redirecting. Yeah, someone asking what? You can ask me in the ending. Okay, we'll redirect. Sorry, guys. Okay, you understood, right? Linux server, if you want to write any script in Linux server, go for the shell script. Sorry. You can go for the shell script. If you go for any Windows server, but sir, my requirement is, I don't know, right? At what situation? That is batch operations, Windows based option. Okay. See, I am learning about, okay, what is that Linux server, what is Windows server. Well, for Linux server it is helpful, shell scripting. Windows server PowerShell is doing. I don't know which one I am using, right? Sometimes depends on the project. Microservice Microsoft projects కూడా సపోర్ట్ చేస్తుంటాం. అటువంటప్పుడు which one is better? Tell me, guys. You guys are following me or not? See, Linux server is for what? Shell scripting. Windows server is for what? PowerShell. Platform dependent అంటే ఏంటి మీనింగ్? Shell script only for Linux. PowerShell is only for Windows. PowerShell is only for Windows. I want to write. Okay, I don't want to depends on any whether it is a Linux or PowerShell. Sorry, whether it is a Linux server or Windows server. I don't care. I want to write script. That script need to be run it. You can go for Python. Python is a platform dependent. Python is a platform dependent programming language. Sorry, independent programming language. It will not depending on the platform. But shell scripting and PowerShell are the platform dependent. Here, Python is a platform independent. Clear, guys? You understood this point? You understood this point or not? Platform dependent. Python ga నీకు గాని వస్తే automation scripting, you can go for either Linux server support or Windows server support automation. ఓకే, ఫైన్. ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే మన షెల్ స్క్రిప్ట్లో మల్టిపుల్ కమాండ్స్ ఉన్నాయి. షెల్ స్క్రిప్ట్లో మల్టిపుల్ కమాండ్స్ ఉన్నాయి. ఇక్కడ మల్టిపుల్ కమాండ్స్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్ మీ యాడ్ ఫ్యూ మోర్ కమాండ్స్ ఆల్సో టు అండర్స్టాండ్. ఓకే, హౌ టు చేంజ్ ద స్క్రిప్ట్? గో హియర్. Okay, go to insert mode. PWD. What are the commands? Tell me. What are the commands? Tell me. Linux commands. Which commands? One line output. For example, uptime, load average, uptime. ఇంకా మీకు ఇన్ని కమాండ్స్ చెప్పానండి. షార్ట్ అంటే డేటా ఉండాలి ఆల్రెడీ. టాప్ అంటే ఓకే, అది కంటిన్యూస్గా ఫ్లోట్ వస్తుంది. ఓకే, యూజర్ నేమ్ చూద్దాం. ఏదో చిన్న కమాండ్స్ చూద్దాం, తర్వాత చూద్దాం మీరు. ఓకే, ఇక్కడ మల్టిపుల్ కమాండ్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, ఇప్పుడు ఏ కమాండ్ అవుట్పుట్, ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నాను, రన్ చేస్తున్నాను ./first.sh. ఇక్కడ రన్ చేసినప్పుడు అవుట్పుట్ వచ్చింది చూడండి. ఫస్ట్ కమాండ్ అవుట్పుట్, సెకండ్ కమాండ్ అవుట్పుట్, థర్డ్ కమాండ్ అవుట్పుట్, ఫోర్త్, ఫిఫ్త్, సిక్స్త్, లైక్ దట్. ఎన్ని కమాండ్స్ ఇచ్చా అన్ని కమాండ్స్ అవుట్పుట్ వచ్చింది. కానీ ఎస్, డిస్క్ యూటిలైజేషన్. ఓకే, ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఈ అవుట్పుట్ ఏ కమాండ్ నుంచి వచ్చింది అంటే you don't know. You are getting whether it is a correct output or wrong output, but you are getting some output. But you need to debug, right? You need to run it a script in a debug mode. Debug అంటే ప్రతి కమాండ్ మనం ఎక్కడ ఏ కమాండ్, ఓకే ఈ కమాండ్ రన్ చేయడం వల్ల ఈ అవుట్పుట్ వచ్చింది, ఈ కమాండ్ రన్ చేయడం వల్ల ఈ అవుట్పుట్ వచ్చింది, అలా ట్రాక్ చేసేటప్పుడు we can easily identify. See, this line because of load average, up time,
అప్ టైం కమాండ్ రన్ చేయడం వల్ల లోడ్ యావరేజ్ వచ్చింది. అప్ టైం కమాండ్ రన్ చేయడం వల్ల. ఓకే, యూనేమ్ కమాండ్ రన్ చేయడం వల్ల లైన్ ఎక్స్ వచ్చింది. ఇప్పుడు మనం డీబగ్ మోడ్లో రన్ చేయాలనంటే sh-x, వాట్ ఈస్ దట్ ఫైల్ నేమ్? ఎస్ సి -x డీబగ్ మోడ్. చూడండి, ఫస్ట్ కమాండ్ డిస్ప్లే అవుతుంది, దాని తర్వాత ఆ కమాండ్కి వచ్చినటువంటి అవుట్పుట్ డిస్ప్లే అవుతుంది, తర్వాత కమాండ్ డిస్ప్లే అవుతుంది, అవుట్పుట్ డిస్ప్లే అవుతుంది, కమాండ్ డిస్ప్లే అవుతుంది, అప్పుడు అవుట్పుట్ డిస్ప్లే అవుతుంది, కమాండ్ డిస్ప్లే అవుతుంది, అవుట్పుట్ డిస్ప్లే అవుతుంది. సి ఎస్ ఆర్ నో? ఇఫ్ యూ వాంట్ టు how to run a script in a debug mode for tracking, how to run a script in debug mode. ఎందుకంటే మనం రియల్ టైంలో వర్క్ చేసేటప్పుడు ఆ స్క్రిప్ట్ కొన్నిసార్లు మనం ఎక్స్పెక్టెడ్ అవుట్పుట్ ఇకపోతే లైన్ బై లైన్ ట్రాక్ చేయాలంటే, ఓకే, మీరు సి లాంగ్వేజ్ అయితే కరెక్ట్ కీవర్డ్ లేదు, కంట్రోల్ F ఏదో ఒకటి ఉంది, F5 ఏదో నెక్స్ట్కి వెళ్తా ఉంటుంది అనమాట డీబగ్ మోడ్లో రన్ చేయడానికి. హౌ టు రన్ ఇట్? sh space -x. ఓకే, వాట్ ఈస్ దట్ ఫైల్ నేమ్? first.sh. Clear guys? How to run a debug mode? Debug mode means you are getting each file, each command output, command output inside that file. Command C, uname command output. Username is what? Linux. Tell me guys, you guys are clear or not? How to run a, this is very, very important. How to run any script in a debug mode? How to run any script in debug mode with the help of what? With the help of what? -x. ఓకే, ఫైన్. కానీ మన రిక్వైర్మెంట్ ఏంటంటే అన్ని కమాండ్స్ రన్ అవుతాయని మీకు తెలుసు, కానీ ఇక్కడ వచ్చేటువంటి అవుట్పుట్ అప్ టైం రన్ అవుతుందో లేదని డౌట్ ఉంది నీకు. అప్ టైం రన్ అవుతుందో లేదని డౌట్ ఉంది. ఆల్ కమాండ్స్ ఆర్ ఫైన్, బట్ ఐ వాంట్ టు రన్ దిస్ కమాండ్ ఓన్లీ. సి ఇఫ్ యూ సీ ఇన్ దిస్ ఫైల్ cat first.sh shell script, I want to run the uptime only in the debug mode. I want to run the uptime command only in the debug mode. I don't want to run all the commands. I want to check only this command when the output is getting. How to do? See, open the file first.sh. Okay, which command I want to debug? A command నేను చెక్ చేయాలి, uptime command కాబట్టి set-x. ఓకే, ఇలా వదిలేస్తే కింద 2 వస్తాయి. ఓకేనా, ఇప్పుడు set-x స్మాల్ బిలో కమాండ్స్ రాకుండా. ఓకే, ఎక్కడ వరకు రన్ చేయాలి? ఇక్కడ వరకే, set+x. చూడండి, set-x is the starting debug mode, +x is the ending debug mode. Guys, try to understand this point. set-x is the starting mode, -x is the starting mode, +x is the ending mode. Save the code, compile, run it, see the code. See, set-x only, this command only you are running in a debug mode. See how to run sh space, what is the file name? First.sh. You don't want to pass anything. See, here you don't want to pass anything. If you are passing -x here, it will run all the commands in a debug mode. Okay, if you are passing here, it will run all the commands, but I don't want all the commands output, whether uptime is running or not, this command is giving correct output or not. See, plus set ఎక్కడ వరకు రన్ అయింది? ఇక్కడ వరకు రన్ అయింది. You can remove these 2 lines also in the output. Okay, you are running in a debug mode. Clear guys? For example, my requirement is I want to run the okay, from pwd రన్ అవుతుందో లేదో చూడాలా, అప్ టైం రన్ అవుతుందో చూడాలా. అలా ప్రతి కమాండ్కి ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. యూ కెన్ గివ్ ద స్టార్టింగ్ పాయింట్ ఆఫ్టర్ డేట్ కమాండ్ set-x. -x. దీని మీనింగ్ ఏంటంటే ఇది స్టార్టింగ్ పాయింట్, డీబగ్ మోడ్ స్టార్టింగ్ పాయింట్. ఓకే, స్టార్టింగ్ పాయింట్ తర్వాత ఈ 2 కమాండ్లు రన్ అవుతున్నాయా లేదా, అంతే, దట్స్ ఇట్. సేవ్ ఇట్. ఓకే, రన్ ఇట్. / వాట్ ఈస్ దట్? first.sh pwd కమాండ్ రన్ అయింది, uptime command run అయింది, ending of the set, ending of the debug mode. Clear guys? Yes or no? It is pretty much easy. Don't want to get more difficulty. We are going from a fundamentals or not? We are going in advanced level or direct fundamentals? See, you can write a script. ఓకే, మీరు ఓన్గా సారీ గైస్, మీరు ఓన్గా రాసేటప్పుడు నోట్స్ రెడీ చేసుకునేటప్పుడు, ఓకే, వాట్ ఇట్ ఈస్ డూయింగ్, ఇట్ విల్ రన్ all the commands. This command will run all the commands. If you want to run specifically,
like specific commands, you can use this. You can use this. You can use this. Why people are not sending clear? Yes or no? Yes, come on guys, come on, fast. చాలా ఈజీ. డీబగ్ మోడ్ అని అంటే ఆ కమాండ్ వర్క్ అవుతుందా లేదా చెక్ చేసుకునేదానికి. ఆ కమాండ్ ఏ అవుట్పుట్ ఇస్తుంది, ఆ కమాండ్ ఏ అవుట్పుట్ ఇస్తుంది. ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే మీరు గూగుల్లో సెర్చ్ చేసినా కానీ వాట్ ఈస్ షీ బ్యాంగ్ లైన్, వాట్ ఈస్ షీ బ్యాంగ్ లైన్, షీ బ్యాంగ్ అంటే ఏంది మీనింగ్? ఓకే, ఇక్కడ మీరు గూగుల్లో సెర్చ్ చేసినా కానీ ఇలా /bin /bin/bash అని ఇస్తాడు అనమాట స్క్రిప్ట్ స్టార్ట్ అయ్యేటప్పుడు. వాట్ ఈస్ దిస్ మీనింగ్? దిస్ ఈస్ ద షీ బ్యాంగ్. ఓకే, దిస్ ఈస్ ద షెల్ టైప్, దిస్ ఈస్ ద షీ బ్యాంగ్. ఓకే, హ్యాష్ ఆ సింబల్. ఓకే, దిస్ ఈస్ ద షీ బ్యాంగ్ లైన్. మీరు గూగుల్లో సెర్చ్ చేస్తే ఎస్హెచ్ అంటే షెల్ అని, బ్యాష్ అంటే బ్యాష్ అని, అవి మీకు టైప్స్ తెలుసు కదా. ఈ లైన్ స్టార్ట్ చేసిన తర్వాతే బెస్ట్ ప్రాక్టీస్ రాయాలి నువ్వు స్క్రిప్ట్ ఎప్పుడైనా. ఈ లైన్ స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత రాయాలి. కానీ ఈ లైన్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుందా? ఎగ్జిక్యూట్ కాదు, ఎందుకంటే కామెంట్ చేస్తుంటావు. ఈ లైన్ని కామెంట్ చేసావు, ఈ లైన్ ఎగ్జిక్యూట్ కాదు. కానీ ఈ స్క్రిప్ట్ ఏందని తెలుసుకునేదానికి చూడండి, ఈ స్క్రిప్ట్ ఏందో. ఓకే, ఈజ్ ఇట్ మ్యాండేటరీ టు రైట్ ఇన్ ద స్టార్టింగ్ లైన్ ఆఫ్ ద స్క్రిప్ట్? నో, ఇట్ ఈస్ ఆప్షనల్. You can write it or else no need also, it will work. No need also, it will work. ఓకే, ఫైన్. నెక్స్ట్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ వచ్చేసి, ఎప్పుడైనా కానీ ఒక ప్రాజెక్ట్లో ఎప్పుడైనా ఒక కోడ్ రాసేటప్పుడు, ఒక స్క్రిప్ట్ కానీ ఏదైనా రాసేటప్పుడు, ఓకే, కామెంట్స్ ఆర్ ద వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ గైస్. కామెంట్స్ ఆర్ ద వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. వాట్ ఈజ్ ఏ కామెంట్? నో సి లాంగ్వేజ్లో, జావాలో, గో లాంగ్వేజ్లో, ఏ లాంగ్వేజ్కి వెళ్ళినా కామెంట్స్ ఉంటాయి. ఏ లాంగ్వేజ్కి వెళ్ళినా కామెంట్స్ ఉంటాయి. కామెంట్స్ ఇన్ షెల్ స్క్రిప్టింగ్, కామెంట్స్ ఇన్ షెల్ స్క్రిప్టింగ్. టెల్ మీ, వాట్ ఈజ్ ఏ కామెంట్? వాట్ ఈజ్ ఏ కామెంట్? వాట్ ఈస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ ద కమాండ్? ఓకే, స్కిప్ ద ఎగ్జిక్యూషన్ ఆఫ్ ద ఫ్లో. కరెక్ట్ హరీష్ రెడ్డి. ఎస్ శాంతి, కరెక్ట్. ఓకే, ఎనీ అదర్ ఇది సి లాంగ్వేజ్లో చూసుంటారు, జావాలో చూసుంటారు మీరు ఆల్రెడీ, లేదా C++లో తెలుసు. బేసిక్ కామెంట్స్. డిస్క్రిప్షన్, గ్రేట్. జనరల్గా మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే థియరిటికల్గా యూ విల్ నాట్ అండర్స్టాండ్. వెన్ ఐఎమ్ రైటింగ్ ద స్క్రిప్ట్ యూ విల్ అండర్స్టాండ్, డోంట్ వరీ. ఇఫ్ యూ డోంట్ నో ఆల్సో ఐఎమ్ హియర్. సి, కామెంట్స్ మేము జావాలో అయితే కామెంట్స్ ఆర్ ఇగ్నోర్డ్ బై ద జావా కంపైలర్. కానీ ఇక్కడ షెల్లో ఏందనంటే, షెల్లో కూడా నువ్వు ఏ లైన్ అయినా, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ కామెంట్ చేసామనుకో, దీన్ని హ్యాష్ అని ఇచ్చి కామెంట్ చేస్తే ఆ లైన్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుద్దా? నో. ఓకే, లేదండి డీటెయిల్గా చెప్తాను, డోంట్ వరీ. అసలు కామెంట్స్ ఎందుకు, ఎక్కడ యూస్ చేయాలా, ఏ సిచ్యువేషన్లో యూస్ చేయాలా, ఎన్ని టైప్స్ ఆఫ్ కామెంట్స్ ఉంటాయి. కామెంట్స్ ఆర్ ఇగ్నోర్డ్ బై ది షెల్ యాక్చువల్లీ. కామెంట్స్ generally comments are used to improve the readability of a code. Here code is nothing but a script, right? Comments are generally used to improve the readability. ఆ కోడ్ ని రీడబిలిటీని ఇంక్రీజ్ చేస్తుంది. అంటే ఆ కోడ్ ని చూస్తానే చెప్పేయచ్చు కామెంట్స్ ని బేస్ చేసుకొని ఏం జరుగుతుంది అనేసి. ఓకేనా? అలానే నెక్స్ట్ కామెంట్ జనరల్లీ విల్ హెల్ప్ us టు స్కిప్ ద ఎగ్జిక్యూషన్ ఆఫ్ ఏ కోడ్. ఏదైనా కమాండ్ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వకూడదు అనుకుంటూ, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఓకే, ఇట్ విల్ స్టాప్ ద execution of a few commands, few or more. ఏదైనా కమాండ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయకూడదు అనుకుంటే. ఓకే, థియరిటికల్గా యూ విల్ నాట్ అండర్స్టాండ్ మోర్. లెట్ మీ వన్స్ ఫర్ కోడ్ రీడబిలిటీ. ఎస్,
ఓకే, ఫైన్. ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే అలానే మనకి జావాలో సింగిల్ లైన్ కామెంట్, మల్టీ లైన్ కామెంట్, డాక్యుమెంటేషన్ కామెంట్ లాగా అలానే షెల్ స్క్రిప్టింగ్లో కూడా 3 టైప్స్ ఆఫ్ కామెంట్స్ ఉన్నాయి. టైప్స్ ఆఫ్ కామెంట్స్ ఫస్ట్ టైప్ కామెంట్ ఏంటంటే సింగిల్ లైన్ కామెంట్. సింగిల్ లైన్ ఏమైంది, ఎందుకు కొడుతున్నాను సార్? ఓకే, సింగిల్ లైన్ కామెంట్. అలానే ఇన్లైన్ కామెంట్ అని ఉంటుంది. ఇన్లైన్ కామెంట్. అలానే మల్టీ లైన్ కామెంట్స్ అని ఉంటాయి. We will not understand about theoretically. Let me go to practically. You will understand what is that comment, what is the use of that. See, single line comment, multi line comment, okay, అలానే ఇన్లైన్ కామెంట్. అసలు కామెంట్స్ ఎందుకు? ఇక్కడ చూస్తే కోడ్ ఇక్కడ చూశారు, క్లియర్ ద స్క్రీన్. ఓకే, దిస్ ఈస్ ద కోడ్. ఫస్ట్ డాట్, సారీ, దిస్ ఈస్ ద స్క్రిప్ట్. ఓకే, హియర్ వాట్ యు ఆర్ డిస్ప్లేయింగ్. ఓకే, ఇలా కోడ్ చూస్తాను అర్థం అవుద్దా? ఇప్పుడంటే లైనెక్స్ కమాండ్స్ కాబట్టి యూ కెన్ ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్. నెక్స్ట్ అర్రేస్, ఫంక్షన్స్, స్ట్రింగ్స్ అవన్నీ యాడ్ చేసినప్పుడు కోడ్లో యూ కెన్ ఏబుల్ టు ఈజీ టు అండర్స్టాండ్ వాట్ ఈస్ పీడబ్ల్యూడి. నో, రైట్? పీడబ్ల్యూడి అనేది ఏదో పెద్ద కోడ్ రాసినట్టు ఇక్కడ నువ్వేం చేస్తావు అంటే మెన్షన్ చేస్తావు. ఓకే, హియర్ ఐఎమ్ డిస్ప్లేయింగ్ ద ప్రింట్ వర్కింగ్ డైరెక్టరీ. ఓకే, చూడండి, సింగిల్ లైన్ కామెంట్ ఇట్ విల్ ఆల్వేస్ స్టార్ట్స్ విత్ హ్యాష్ సింబల్. సింగిల్ లైన్ కామెంట్స్ ఆల్వేస్ స్టార్ట్స్ విత్ హ్యాష్ సింబల్. ఓకే, వాట్ ఈస్ దిస్ మీనింగ్? హియర్ ఐఎమ్ డిస్ప్లేయింగ్ ద ప్రింట్ వర్కింగ్ డైరెక్టరీ. ఏదో కమాండ్ రన్ చేస్తున్నా, ఆ కమాండ్ గురించి డిస్క్రైబ్ చేసావు. అలానే ఏ కమాండ్ గురించి డిస్క్రైబ్ చేయాలనుకుంటే ఆ కమాండ్ దగ్గర నువ్వు ముందు, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు డిస్ప్లే ద 1 to 20 నెంబర్స్ ఫర్ లూప్ రాస్తే అలా అంటే కోడ్ రీడబిలిటీ. ఇప్పుడు నువ్వు ఈ కోడ్ చూస్తానే, ఓకే, ఈ లైన్లో ఏం చేస్తున్నాడు? ఓకే, హియర్ ఐఎమ్ డిస్ప్లేయింగ్ ద ప్రింట్ వర్కింగ్ డైరెక్టరీ. ఓకే, పీడబ్ల్యూడి ఈజ్ హెల్ప్ఫుల్ టు డిస్ప్లే ద ప్రింట్ వర్కింగ్ డైరెక్టరీ. ఎందుకనంటే నేను స్క్రిప్ట్ రాశాను, ఒక 6 months తర్వాత, 1 year తర్వాత, 2 months తర్వాత నేను ఆ కంపెనీ నుంచి వెళ్ళిపోయాను. ఆ స్క్రిప్ట్ వేరే మన నెక్స్ట్ రీసోర్స్ ఉంటారు కదా, ఆ రీసోర్స్కి ఇచ్చినప్పుడు అతను కూడా హ్యాండిల్ చేయాలి కదా. ఇప్పుడు అంటే 10 commands ఉంటాయి. మనం వర్క్ చేసేటప్పుడు 1000 lines ఉండొచ్చు, 500 lines ఉండొచ్చు, 150 lines ఉండొచ్చు కోడ్, లేదంటే 2000 lines ఉండొచ్చు కోడ్. అటువంటిప్పుడు కామెంట్స్ ఉన్నాయనుకో ఏమవుద్ది? ఓకే, ఈ స్టెప్లు ఇచ్చేసాడు, సెకండ్ స్టెప్లో అప్ టైం చూశాడు, థర్డ్ స్టెప్లో ఏదో యూజర్ నేమ్ గెట్ చేశాడు. ఎస్ ఆర్ నో గైస్? కామెంట్స్ ఆర్ జనరల్లీ యూజ్డ్ ఫర్ టు ఇంక్రీజ్ ద రీడబిలిటీ ఆఫ్ ఎ కోడ్. With the help of these comments, you can able to easily understand what script is doing. With the help of these commands, what script is doing. Okay, next go here. Okay, if you want to write any comment here, you can write anywhere comment. What you can write? See, for example, okay, this is my first shell script. Okay, if someone see this, okay, this is first script all ఉంది. నెక్స్ట్ ఏదో 2 కమాండ్ రన్ చేశాడు. ఓకే, ఇక్కడ ఏదో ప్రింట్ వర్కింగ్ డైరెక్ట్ డిస్ప్లే చేస్తుండు. అంటే వాట్ ఈస్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ కమాండ్స్? ఇట్ విల్ ఇంక్రీజ్ ద రీడబిలిటీ ఆఫ్ ఎ కోడ్. హియర్ వాట్ యూ యూజ్? సింగిల్ లైన్ కమాండ్. ఎనీ లైన్ దట్ ఈస్ ప్రిసీడెడ్ విత్ ఏ హ్యాష్ కీవర్డ్. Any line that is preceded with a hash keyword, that is called as a single line comment. That can be ignored by the shell. We don't want to worry about remaining things. If any line in the middle also, if any line that contains hash, that remaining things will be ignored by the not compiler. This is shell, ignored by the shell. Okay, go back. Cat the first dot java. See, here comments are displaying. Just I displayed the code. If you run it, first dot java, see, comments are ignored, right? Comments display అవ్వు, అవుట్పుట్లో రాదు నీ కామెంట్ అవుట్పుట్. కామెంట్స్ ఎందుకనంటే ఆ కోడ్ నువ్వు చదివేటప్పుడు, ఓకే, ఇట్ విల్ ఇంక్రీజ్ ద రీడబిలిటీ ఆఫ్ ఎ స్క్రిప్ట్. వాట్ ఈ సెడ్? ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ టు ఇంప్రూవ్ ద రీడబిలిటీ ఆఫ్ ఎ స్క్రిప్ట్. విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ కామెంట్స్ you can read the code easily.
What is second point? You can stop the execution of few or more commands. See, when I am running a code, పెద్ద కోడ్ రాసేటప్పుడు నేను కామెంట్స్ చెప్పినప్పుడు మళ్ళీ మీకు when I am running a code, ఓకే ఈ కోడ్ రన్ చేయాలనుకుంటున్నా, ఈ కోడ్ రన్ చేయాలనుకుంటే ఫస్ట్ ఫంక్షనాలిటీ, సెకండ్ ఫంక్షనాలిటీ వర్క్ అవుతుంది, థర్డ్, ఫోర్త్, ఫిఫ్త్ ఆల్సో వర్కింగ్. ఐ డోంట్ వాంట్ అప్ టైం. ఈ కోడ్ రన్ చేసేటప్పుడు ఐ డోంట్ వాంట్ టు సీ ద అప్ టైం. సి కీప్ హ్యాష్, దట్స్ ఇట్. ఇట్ విల్ స్టాప్ ద ఎగ్జిక్యూషన్ ఆఫ్ ఫ్యూ కమాండ్స్ ఆల్సో, రైట్? హ్యాష్ ప్లేస్ చేస్తే ఏమవుద్ది, ఆ లైన్ నువ్వు కామెంట్ చేసావు, ఆ లైన్ ఎగ్జిక్యూట్ కాదు. గో బ్యాక్ హియర్, సి క్యాట్, వాట్ ఈస్ ద కోడ్, ఫస్ట్ డాట్ జావా. సి కామెంట్ చేసావు కానీ అవుట్పుట్ చూడండి, ఫస్ట్ డాట్ జావా. కోడ్ రన్ చేసి చూడు, చూడండి డిస్ప్లే అయిందా, అప్ టైం డిస్ప్లే అయిందా? ఎస్ ఆర్ నో? ఈజ్ ఇట్ డిస్ప్లేడ్ అప్ టైం? ఈజ్ ఇట్ డిస్ప్లేడ్ అప్ టైం? ఎస్ సార్. ఈజ్ ఇట్ డిస్ప్లేడ్ అప్ టైం? No. Why it is not displayed? Because you commented that command. You commented that command means that is ignored by the shell. It will not run. It will not run. Now you understood what is a comment. Comments are generally used to improve the readability of our shell scripting, and it will also stop the execution of one or more commands. And also it will stop the execution of one or more commands. Okay. What is single line comment? Any line which is preceded with, okay, this is single line comment. Single line comment. Okay, ఆ లైన్ గా నువ్వు హ్యాష్ తో కానీ స్టార్ట్ చేస్తే దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఏ సింగిల్ లైన్ కామెంట్. క్లియర్ గైస్? యు గైస్ ఆర్ అండర్స్టాండింగ్ ఆర్ నాట్? ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్, ప్లీజ్ లెట్ మీ నో. If you have any doubt, yes, no, we are going slowly, don't worry. Okay, see, single line comment అంటే ఎనీ లైన్, ఏదో ఒక లైన్ ముందు హ్యాష్ అని ఇస్తే దట్ ఈస్ సింగిల్ లైన్ కామెంట్. వాట్ ఈస్ ఇన్లైన్ కామెంట్? ఎప్పుడైతే నీ దగ్గర కోడ్ ఉందో, ఇక్కడ నీ దగ్గర కోడ్ ఉంది, ఓకే, విఐ, ఓకే, మీకు ఇంకా మనం ఇంకా స్క్రిప్ట్లే రాయలేదు కాబట్టి ఫండమెంటల్స్ అర్థం చేసుకోండి. అసలు కామెంట్లు అంటే ఏంది, వేరియబుల్స్ అంటే ఏంది, ఇవన్నీ ఫండమెంటల్స్ ఇంపార్టెంట్ మనం ఏదైనా రాసేటప్పుడు. Go to insert mode. Okay, here you are trying to display something, you are trying to display some message. After then here you are giving some message. Okay, here display the date. అంటే ఇన్లైన్ కామెంట్స్ అంటే అది ఫస్ట్ నుంచి స్టార్ట్ అవ్వదు, ఆ కామెంట్ మిడిల్లో స్టార్ట్ అవుద్ది. ఇదంతా ఒక లైన్. దిస్ ఈస్ కంప్లీట్లీ వన్ లైన్, రైట్? ఓకే, మిడిల్లో స్టార్ట్ అవుద్ది కమాండ్, మిడిల్లో స్టార్ట్ అవుద్ది ఆ కామెంట్. దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఏ ఇన్లైన్ కామెంట్. ఇన్లైన్ అంటే ఆ లైన్ మిడిల్లో స్టార్ట్ అవుద్ది, చూడండి, క్యాట్ ఫస్ట్ డాట్ ఎస్హెచ్. సి మధ్యలో స్టార్ట్ అయిందా లేదా? దీస్ ఆర్ ఆల్సో ఇగ్నోరబుల్. డాట్ స్లాష్ ఫస్ట్ డాట్ ఎస్హెచ్. సి దీస్ ఆర్ ఆల్సో ఇగ్నోరబుల్. దట్ ఈస్ ఆల్సో నాట్ డిస్ప్లేడ్. Okay, in the middle of the line, middle of the line, okay, we are using inline comments. For example, date command display చేసావు, దాని తర్వాత దాని గురించి చెప్పాలనుకుంటున్నావు. ఓకే, దిస్ ఈజ్ డేట్ కమాండ్. ఏదో మనం ఇంకా కోడ్ రాయలేదు కదా, డేట్ అని రాసావు, దాని తర్వాత ఏం చేస్తున్నావు, హ్యాష్ వాడుతున్నావు. ఓకే, సింగిల్ లైన్ కామెంట్ అంటే ఆ లైన్ మొత్తాన్ని, ఎంటైర్ లైన్ కామెంట్ చేస్తావు. ఇన్లైన్ కామెంట్ అంటే పోర్షన్ ఆఫ్ ద లైన్ని ఎండింగ్లో కామెంట్ చేసి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తావు. ఓకే, నెక్స్ట్, వాట్ ఈజ్ మల్టీలైన్ కామెంట్? చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ కామెంట్ ఇది. మల్టీలైన్ కామెంట్ అంటే ఇంటర్వ్యూలు అడగడివి. ఇంటర్వ్యూలో సింపుల్గా వాట్ ఈజ్ కామెంట్ అంటాడు, అలా అడగడు. నువ్వు రాసే కోడు అవతల డెవలపర్లకు అర్థం అవ్వాలని అంటే, ఓకే ఈజ్ ద పర్ఫెక్ట్ స్క్రిప్టర్ అని ప్రూవ్ చేసుకోవాలంటే నీ కోడు అవతలోటి చూస్తాను ఈజీగా రీడబిలిటీ, అంటే ఈజీగా అర్థం చేసుకోగలగాలి. ద వే ఆఫ్ రైటింగ్ కోడ్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. అందరూ కోడ్ గూగుల్లో సెర్చ్ చేస్తారు, కానీ దాన్ని, ఆ కోడ్ని వేరే వాళ్ళకి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసే విధంగా రాయగలిగే వాళ్ళు గ్రేట్ అనమాట. ఓకే, ఈవెన్ మెమరీ స్పేస్, దట్ ఈస్ డిఫరెంట్ పాయింట్, బట్ కామెంట్స్ గురించి చెప్తున్నాం కాబట్టి. వాట్ ఈజ్ మల్టీలైన్ కామెంట్?
సి నా దగ్గర ఈ కోడ్ ఉంది. వేర్ ఈస్ దట్ కోడ్? దిస్ ఈజ్ మై కోడ్. దిస్ ఈజ్ మై కోడ్. This is my code. Okay. This is single line comment, you know. If you want, you can keep it or else remove it. To understand multi-line comment, I'm removing. Okay. This is your code. Okay. ఇప్పుడు సింగిల్ లైన్ కామెంట్ చేయాలంటే ఈ లైన్ కామెంట్ చేయాలంటే ఏం చేస్తాం? హ్యాష్. ఈ లైన్ కామెంట్ చేయాలంటే ఏం చేస్తాం? హ్యాష్. ఈ లైన్ కూడా కామెంట్ చేయాలంటే ఏం చేస్తాం? హ్యాష్. ఇలా మల్టిపుల్ లైన్స్ని కామెంట్ చేసేదాన్నే మల్టీ లైన్ కామెంట్ అంటాం. ఓకే. సి శుభాని, సి ఎప్పుడైతే దిస్ ఈజ్ ద కామెంట్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ డోంట్ వాంట్ టు సి ఎంటైర్ లైన్ మొత్తాన్ని కామెంట్ చేయాలని అంటే దా కామెంట్ దా లైన్ స్టార్టింగ్లో హ్యాష్ సింబల్తో స్టార్ట్ అయితే దాన్ని సింగిల్ లైన్ కామెంట్ అంటాం. ఇది కూడా ఎంటైర్ లైనే, కానీ ఐ డోంట్ వాంట్ టు కామెంట్ ద ఎంటైర్ లైన్. ఐ వాంట్ టు కామెంట్ ఓన్లీ అప్ టు హియర్. సి దిస్ ఈస్ ద వన్ కమాండ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దిస్ ఈజ్ వన్ లైన్. ఓకే, ఐ వాంట్ టు రన్ ఓన్లీ దిస్ డేట్ కమాండ్. ఓకే, ఆఫ్టర్ దెన్ ఐ వాంట్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ దట్ కీప్ హ్యాష్. మిడిల్ ఆఫ్ ది లైన్ చూడండి, మిడిల్ ఆఫ్ ద లైన్ ఇదంతా ఒక లైన్ కదా, చూడండి మిడిల్లో స్టార్ట్ అయింది కామెంట్. మిడిల్ ఆఫ్ ద లైన్లో స్టార్ట్ అయితే ఆ కామెంట్ ఏమంటాం? ఇన్ లైన్ కామెంట్ అంటాం. ఇన్ లైన్ కామెంట్ అంటాం. ఓకే, స్టార్టింగ్లోనే కామెంట్ స్టార్ట్ అయితే సింగిల్ లైన్ కామెంట్ అంటాం. క్లియర్ మహమ్మద్? సారీ, హూ ఇస్ దట్? శుభాని. ఎస్, you can go through multiple times our videos, you will understand more about this. Okay, for example, my requirement is I want to copy the multiple lines. See, is it good approach? Is it good approach to keep all the lines hash like that? See, I want to comment this one also. Multiple lines ni comment చేయాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నువ్వు వర్క్ చేసేటప్పుడు రియల్ టైంలో ఎలా ఉంటుందంటే, ఇప్పుడు నేను డెవలప్మెంట్ బ్యాక్గ్రౌండ్ గురించి చెప్తాను. డెవలప్మెంట్ అంటే స్క్రిప్టింగ్ కూడా అనుకోండి. నేను ఒక ఫంక్షనాలిటీ, సరే మీకు ఈజీగా అర్థం అవ్వాలని అంటే 1 second గైస్. Sorry guys, sorry. Okay, see, I want to comment the multiple lines. Is it good practice to keep everywhere hash? Is it good or bad? ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 1000 లైన్స్ ఉంటాయి. 1000 లైన్స్లో హ్యాష్ ప్లేస్ చేయాలంటే ఇస్ ఇట్ గుడ్ ఆర్ బ్యాడ్? బ్యాడ్, రైట్? సి ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం రియల్ టైంలో వర్క్ చేసేటప్పుడు ఫంక్షన్ 1 ఉన్నదనుకో, ఫంక్షనాలిటీ 1 అనుకోండి, ఫంక్షన్ 2, ఫంక్షన్ 3, ఏదో ఒక టాస్క్, లేదంటే ఫంక్షన్ అంటే మనకు తెలియదు కదా. టాస్క్ 1లో 100 లైన్స్ ఉంటాయి. టాస్క్ 2, ఓకే, టాస్క్ 2లో ఒక 150 లైన్స్ కోడ్ ఉంటుంది. టాస్క్ 3, ఇలా ఆ స్క్రిప్ట్ మొత్తాన్ని రన్ చేస్తే టాస్క్ 1 అవుట్పుట్ వస్తుంది, టాస్క్ 2 అవుట్పుట్ వస్తుంది, టాస్క్ 3 అవుట్పుట్ వస్తుంది. కానీ నా రిక్వైర్మెంట్ ఏంటంటే, ఓకే, నేను ఏదో టెస్ట్ చేసుకునేటప్పుడు, ఓకే, టాస్క్ 2 అవుట్పుట్ వద్దు, ఇక్కడ ఉన్నటువంటి 500 లైన్స్ కోడ్ని నేను తీసేయాలనుకుంటున్నా. ఇక్కడికి వచ్చి డిలీట్ కొట్టడం బెస్ట్ అప్రోచా? ఫోన్ని డిలీట్ చేస్తావా? ఫోన్ని డిలీట్ చేయకూడదు ఎప్పుడు.
Okay, don't delete the code. Don't delete the code. Keep it code like that. Sorry. ఆ కోడ్ని అలానే ఉంచండి. ఉంచి దీన్ని ఏం చేస్తాం, మల్టీలైన్ కామెంట్ చేసేయండి. అప్పుడు ఏమవుద్ది, ఈ స్క్రిప్ట్ని రన్ చేస్తే టాస్క్ 1 ఎగ్జిక్యూట్ అవుద్ది, టాస్క్ 3 ఎగ్జిక్యూట్ అవుద్ది, టాస్క్ 2 స్కిప్ అయిపోద్ది. మల్టీలైన్ కామెంట్ చేయాలా, ఎలా చేస్తావు, హౌ యూ కెన్ డూ, సి హౌ యూ కెన్ డూ ఇన్ ద షెల్. ఓకే, స్టార్టింగ్ నుంచే కామెంట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఐ డోంట్ వాంట్ టు రన్ దీస్ 3 కమాండ్స్. I don't want to run these 3 commands. How to do is, see, double greater less than. Okay, here you can mention the any message name. Okay, skip ఏదో ఒక మెసేజ్ నేమ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కామెంట్, లేదంటే నీ kkfunda. దిస్ ఈస్ ద స్టార్టింగ్ ఆఫ్ ద కామెంట్. ఓకే, యూ డోంట్ వాంట్ దిస్ 3, రైట్? యూ డోంట్ వాంట్ దిస్ 3 కమాండ్స్. ఓకే, యూ కెన్ మెన్షన్ kkfunda here. kkfunda. దట్స్ ఇట్. ఎస్, డిపెండ్స్ ఆన్ రిక్వైర్మెంట్. చూడండి, ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఎంటైర్ స్క్రిప్ట్లో చాలా కమాండ్స్ ఉన్నాయి. ఐ డోంట్ వాంట్ టు రన్ డేట్ కమాండ్, pwd కమాండ్, అప్ కమాండ్. ఓకే, అప్పుడు ఏం చేస్తాం, ప్రతిదానికి హ్యాష్ సింబల్ ఇవ్వకుండా దిస్ ఈస్ ద మల్టీ లైన్ కామెంట్ స్టార్టింగ్. లెస్ దాన్ గివ్ ఎనీ నేమ్. దట్ నేమ్ షుడ్ ఎండ్స్. ఎక్కడైతే ఆ నేమ్ వస్తుందో ఆ నేమ్ వచ్చినప్పుడు ఓకే, దట్ ఈస్ ద మల్టీ లైన్ కామెంట్ ఎండింగ్ అని మీనింగ్. లెట్ మీ కాపీ దిస్ కోడ్. కాపీ, go here, vi c1.sh, c.sh, ఏదో comments.sh అనుకోండి. ఓకే, కాపీ ద కోడ్, పేస్ట్ ద కోడ్. ఓకే, cat -n c.sh. What is the output now? Tell me. What is the output now? Tell me. What are the lines displayed? Line number is fine. Tell me the line. That is the reason I displayed with the help of ln. Sorry, -n. Tell me, only line number is enough. Tell me, guys. First line it will display, second line it will display, third line it will display, fourth line is the comment, it will not display, fourth line will not display, fifth line will not display, sixth line will not display, seventh line will not display, eighth line will not display, because these are all under the multi-line comment. Okay, ninth line will display whatever the comment it might be, whatever the comment. 10th line it will display 1 2 3 9 10, 1 2 3 9 10 lines will be executed. 1 2 3 9 10 lines will be executed. Clear the screen. Okay, go here, run it. How to run it? / what is that file name? c.sh. ఓకే, ఇలా రన్ చేయాలంటే ఎందుకు రన్ అవ్వలేదు? పర్మిషన్ డినైడ్ ఎందుకు ఇచ్చాడు? chmod for that user, give the execute permissions, c.sh. okay, /. okay, c.sh. enter. See, first line display అయిందా లేదా? ఫస్ట్ echo command, second echo command displayed, date is third echo command displayed. ఓకే, fourth one date display అయిందా? ఈ కమాండ్ రన్ అయిందా? సారీ, ఫిఫ్త్ కమాండ్ రన్ అయిందా? సిక్స్త్ కమాండ్ రన్ అయిందా? సెవెంత్ కమాండ్ రన్ అయిందా? నో. ls కమాండ్ రన్ అవ్వడం వల్ల ఆ లిస్ట్ ఆఫ్ ఫైల్స్ అన్ని డిస్ప్లే అయినాయి. క్లియర్ గైస్? ఎస్ ఆర్ నో? మల్టిపుల్ లైన్స్ని కామెంట్ చేయడానికి మల్టీ లైన్ కామెంట్ వాడతాం. అది ఎట్ట స్టార్ట్ అవుద్ది? ఇక నువ్వు kkfunda అనే ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. వాట్ ఎవర్ ద నేమ్ యూ వాంట్ యూ కెన్ గివ్ ఇట్. బట్ వేర్ యూ నీడ్ టు ఎండ్ దట్ కామెంట్, గివ్ దట్ కామెంట్, దట్ నేమ్, దట్ మెసేజ్ యూ నీడ్ టు గివ్. Generally in real time you can give the message as a comment only. Clear? Okay, this is the multi-line comment. కానీ మల్టీలైన్ కామెంట్స్ని మేము జావాలో కానీ ఈవెన్ షెల్ స్క్రిప్ట్లో కూడా ఇంకొక సిచ్యువేషన్లో ఎక్కువ యూస్ చేస్తూ ఉంటాను. జావాలో అయితే చాలాసార్లు యూస్ చేశాను. అక్కడ మేము డాక్యుమెంటేషన్ కామెంట్ అంటాం. ఇఫ్ యూ గో ఫర్ ఎనీ ప్రోగ్రామింగ్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్ జావా కానీ, లేదంటే ఇఫ్ యూఆర్ లర్నింగ్ టెరాఫామ్, మనం తర్వాత టెరాఫామ్ చెప్తాం కదా లాస్ట్ డెడ్ ఎండ్లో, టెరాఫామ్ కానీ, మనం జెన్కిన్స్లో రాసే గ్రూవీ స్క్రిప్ట్ కానీ, ఇక్కడ సింగిల్ లైన్ కామెంట్స్ ఎలా ఉంటాయి? దిస్ ఇస్ నాట్ షెల్. సింగిల్ లైన్ కామెంట్స్ ఎలా ఉంటాయి? // దిస్ ఈజ్ సింగిల్ లైన్ కామెంట్. // అని ఉంటే దిస్ ఈజ్ సింగిల్ లైన్ జావాలో. ఓకే, అలానే // ఓకే, అలా మల్టిపుల్ లైన్స్. ఇక్కడ మల్టిపుల్ లైన్స్, లైన్ 1, లైన్ 2, లైన్ 3, ఎండింగ్ //.
This is the multi-line comment. Multi-line comment. This is the multi-line comment. అలానే మనకి షెల్లో సింగిల్ లైన్ కామెంట్, ఇన్లైన్ కామెంట్, మల్టీలైన్ కామెంట్స్. డోంట్ గెట్ కన్ఫ్యూజ్. కానీ మనం రియల్ టైంలో మల్టీలైన్ కామెంట్ని షెల్లో ఎక్కడ ఎక్కువ యూజ్ చేస్తుంటే, ఒక స్క్రిప్ట్ రాశాను అనుకో, ఈ స్క్రిప్ట్ రాశాను అనుకో, ఓకే, లెట్ మీ చేంజ్ దిస్ టు vi.c.sh కదా, c.sh స్క్రిప్ట్. ఓకే, లెట్ మీ రిమూవ్ దిస్ కామెంట్. ఓకే, ఇఫ్ యూ వాంట్ యూ కెన్ కీప్ ఇట్. ఓకే, రిమూవ్ దిస్ ఆల్సో బ్యాడ్ కమెంట్. ఓకే, ఎక్కడ రాస్తుంటే స్టార్టింగ్ ఆఫ్ ద, అంటే దీన్ని డాక్యుమెంటేషన్ అటువంటి డబుల్ స్టార్ మేము జావాలో ఇక్కడ ఏం చేస్తుంటే కామెంట్తో స్టార్ట్ చేస్తాం. యాక్చువల్గా ఎవ్రీ స్క్రిప్ట్ స్టార్ట్స్ విత్ లైక్ దిస్. ఓకే, హ్యాష్, ఓకే, బిన్, షీబ్యాంగ్ లైన్, ఓకే, స్లాష్ బిన్, స్లాష్ బ్యాష్. ఎవ్రీ స్క్రిప్ట్ స్టార్ట్స్ like this. Okay, once that is started, okay, if you want you can keep it or else you can remove it. This is optional. By default bash is the shell. By default bash is the shell. ఓకే, ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే డాక్యుమెంటేషన్ ఇది మల్టీలైన్ కామెంట్ ఎక్కడ యూస్ చేస్తుంటే, ఏదో ఒక మెసేజ్ నేమ్ ఇవ్వమన్నా కదా, కామెంట్ ఇక్కడ రాయండి. అసలు ఈ స్క్రిప్ట్ ఎవరు రాస్తున్నారు? ఆథర్. ఓకే, kkfunda. అసలు ఈ స్క్రిప్ట్ పర్పస్ ఏంది? ఎయిమ్ ఆఫ్ ద స్క్రిప్ట్ ఎందుకు రాస్తాను? ఓకే, టు రన్ కమాండ్స్. జనరల్గా అయితే నువ్వు ఏం రాయాలేడా? ఓకేనా, వాట్ ఈస్ ద స్టార్ట్ డేట్? ఎప్పుడు స్టార్ట్ చేసావు? ఓకే, డేట్ ఇవ్వండి 0, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 03/07/2024. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వాట్ ఈస్ యువర్ ఎండ్ డేట్? హౌ మచ్ టైమ్ టేకెన్? వాట్ ఈస్ ద ఫంక్షనాలిటీ ఆఫ్ దిస్ కోడ్? ఎవ్రీథింగ్ అబౌట్ ది స్క్రిప్ట్. ఓకే, దెన్ ఏం చేయాలంటే కామెంట్. ఏం చేయాలంటే కామెంట్. దిస్ ఈస్ ద రీజన్. ఓకే, యూ కెన్ యూజ్ హియర్ ఆల్సో. వాట్ ది స్క్రిప్ట్ ఈస్ డూయింగ్? వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ దిస్ కామెంట్స్ అడ్వాంటేజ్? టు ఇంక్రీజ్ ద రీడబిలిటీ. అసలు ఏం జరుగుతుంది ఈ స్క్రిప్ట్లో? రీడబిలిటీ ఇంక్రీజ్ చేస్తున్నావు లేదా మల్టీలైన్ కామెంట్స్ యూజ్ చేసి? ఎస్, కరెక్ట్. ఓకే, వీఆర్ ఇంక్రీజింగ్ రీడబిలిటీ ఆర్ నాట్? See, let me save the code. Let me save the script. Okay, ./c.sh. See, all the commands are executed or not? But why that message is not displayed? Why that message is not displayed? Why this message is not displayed? I wrote some message, but after then only I am running the commands. I wrote some message. Why it is not displayed? Why it is not displayed? Comments are ignored by the shell. కామెంట్ లోపల నువ్వు ఏమైనా రాయి, మ్యాటర్ ఏవైనా రాసుకో. అంటే నీ కోడ్ని రీడబిలిటీ ఇంక్రీజ్ చేయడానికి కామెంట్స్. నవ్ యూ గైస్ ఆర్ క్లియర్ ఆర్ నాట్ అబౌట్ కామెంట్స్? టెల్ మీ గైస్, ఆనెస్ట్లీ యూ కెన్ టెల్ మీ. నవ్ యూ గైస్ ఆర్ క్లియర్ అబౌట్ కామెంట్స్ ఆర్ నాట్? నవ్ యూ ఆర్ ఇన్ ఎ ఫండమెంటల్ స్టేజ్ ఓన్లీ. Okay, fine. Next important one is we want to continue. See, in Bangalore present rain start అయిపోయింది ఆల్రెడీ, ఇందాకే స్టార్ట్ అయిపోయింది. ఓకే, వాట్ ఈజ్ ఏ వేరియబుల్? ఓకే, లేదంటే వేరియబుల్స్ ఇన్ షెల్ స్క్రిప్టింగ్. వేరియబుల్స్ ఇన్ షెల్ స్క్రిప్టింగ్. ఓకే, we will discuss what is a variable. Okay, what is a variable? One second, please. How many types of variables are there? What is system defined variable? What is user defined or programmer defined variable? We will discuss tomorrow session. That means 07 July 2024. Tomorrow we will discuss. Okay, any doubts guys as of now? Any doubts? See, today introduction only we discussed, basic fundamentals, nothing. Initially we finished Linux, GitHub. Now we are starting shell. What is shell? You understood. How many types of shells are there? You know how to display the shell, how to install a shell, how to move from one shell to another shell. You know how to switch one shell to another shell. Now you know what is shell scripting. What is the meaning of shell scripting? Okay, what is the extension?
Okay, why you need to learn the shell scripting? Is it only for DevOps engineer? No. Okay, what are the general scripts? Example. Okay, what are the prerequisites to learn shell scripting? You got to know that point also. Okay, how to write a script also you understood. Then how to run a shell script in a debug mode. How to run a shell script in a debug mode. You understood what is the difference between shell and PowerShell and shell scripting also. Okay, then how to run a debug also you understood. Then we discussed about comments also. We discussed about comments, single line comment, inline comment, multi-line comment. Whatever the commands you know, whatever the commands you know as of now, whatever the commands you know. When will shell script in real time? When will shell script in real time means what? I said na here. It's depends on your requirement. If you want to do the any deployment, you can write a script. Okay, if you want to take the any DB backup, or if you want to check the any server utilization. Okay, if I want to run this command, if I want to run this script, you don't know about functionality of this. What is that? Functions, you don't know about arrays, you don't know about variables, you don't know about string. Without knowing all the things, it is very difficult to write a code. It is very difficult to write a script. That is the reason only I given sample example. Yes, Ranjit, you understood. I given only sample name, server utilization, how to check a CPU and memory. Okay, for example, my memory is reached to 80%. I want to send a mail to particular person. You need to do a script. You can enable the cron for that. Cron tab of the Linux command. That will be executed automatically every 15 minutes or 30 minutes or 1 hour or end of the day or every Friday or every Thursday or every month, starting of the month or every 2 months. Like that, you can mention the cron tab. Okay, like that, many scripts are there. I will give 3 to 4 scripts which we are using regularly. Okay, you can explain the same thing in the panel. As of now, we don't know anything about functions. What is array? What is variable? What are the string? We don't know anything about fundamentals. What is the operator? What is arithmetic operators? Plus అంటే ఏంది, హైఫన్ GT greater than అంటే ఏంది, అవన్నీ మనకు తెలియదు కాబట్టి యాజ్ ఆఫ్ నౌ ఐ డెంట్ డిస్కస్ ఎనీథింగ్ అబౌట్ రైటింగ్ ఏ స్క్రిప్ట్. బేసిక్ స్క్రిప్ట్ రాయడమే చెప్పేయాలంతే. ఓకే, హౌ టు రైట్ శాంపుల్ స్క్రిప్ట్ బికాస్ లైనక్స్ మీరు ఎట్లా ప్రాక్టీస్ చేస్తారంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డిస్క్ యూటిలైజేషన్ -th అని కొడితే, సారీ du -th అని కొడితే, సారీ హెచ్ ఇస్ నాట్ ద డిస్క్ యూటిలైజేషన్ ఆఫ్ ది. ఓకే, ఇలా డిస్క్ యూటిలైజేషన్ వచ్చింది. ఇలానే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదైనా మల్టిపుల్ కాలమ్స్ వచ్చేది చెప్పండి, ls-lrth. ఓకే, ఇలా ఈ కమాండ్ రన్ చేయాలి స్క్రిప్ట్లో. ఈ కమాండ్ రన్ చేయాలంటే ఏం చేస్తాం చూడండి, vi స్పేస్ testing.sh అని ఇచ్చాను. ఫైల్ నేమ్ ls-lrth అని ఇచ్చాను. ఓకే, ఆ కమాండ్ నాడు ఇన్సర్ట్ చేయండి. ఇన్సర్ట్ చేసిన తర్వాత ఆ స్క్రిప్ట్ రన్ చేయండి, sh స్పేస్ testing.sh చూడండి అవుట్పుట్ వచ్చిందా లేదా. అలా మీరు నేర్చుకున్నటువంటి కమాండ్స్ ఇక్కడ ఇవ్వండి. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏం చేద్దాం అంటే, ఒక రిక్వైర్మెంట్ ఏంది, నా రిక్వైర్మెంట్ ఏంటంటే, ఎస్ స్లీప్ కమాండ్ వాట్ ఇట్ విల్ డూ, what it will do. As of now, we didn't discuss. I will discuss sleep also in the shell. That is very, very important. vi space c.sh. This is the script. What is the sleep is doing is, as of now, we don't know anything about for loop. Based on the load, we need to use. See, after displaying the date, wait for 10 milliseconds. Sleep of 10 అంటే ఒక 10 seconds ఆగదు చూడండి. ఈ స్క్రిప్ట్ రన్ చేసి చూడు, sh స్పేస్ c డాట్. మీరు డెఫినెట్లీ ఐ విల్ కవర్, డోంట్ వరీ. చూడండి, 1 second guys. This function where in single quote or how, let me check that sleep function. Go to here. అక్కడ మనం స్టాప్ చేస్తాం అనమాట ఎగ్జిక్యూషన్. స్లీప్ ఇన్ షెల్ సింగిల్ కోట్లోనే ఇక్కడ ఇస్తారు అనమాట. ఒక సెకండ్, ఎస్ మీన్స్ మినిట్స్. ఓకే, సారీ, పెరాంథసిస్ ఉండదు. ఓకే, సారీ గైస్.
జావాలో లాగా మనం మెథడ్స్ రాస్తాం కదా, అలా రాసేసాను. పెరాన్సిస్ ఉండదు అంతే. ఓకేనా? చూడండి, స్లీప్. ఓకే, ఎంత? ఒక 10 సెకండ్స్ ఆగమన్నావు. ఓకే, 10 సెకండ్స్ ఆగమన్నావు. ఇప్పుడు అంటే ఇక్కడ వరకు పైనుంచి ఎగ్జిక్యూట్, ఈ స్లీప్ మీరు వదిలేసేయండి, నేను చెప్తాను మళ్ళీ మీకు ఇన్ డీటెయిల్ చెప్తాను దాని గురించి, ఏ సిచ్యువేషన్లో వాడాలో. పైనుంచి ఎగ్జిక్యూట్ అవుతా వచ్చింది, డేట్ వచ్చిన తర్వాత, డేట్ కమాండ్ వచ్చిన తర్వాత స్లీప్ కమాండ్ రన్ అవుతుంది. చూడండి, ఎస్హెచ్ స్పేస్ సి డాట్ ఎస్హెచ్. 1 సెకండ్ గైస్. సి ఎస్హెచ్ స్పేస్ సి డాట్ ఎస్హెచ్, ఎంటర్. సి చూడండి, డేట్ కమాండ్ వచ్చే తలకి 5 మినిట్స్ ఆగింది. డేట్ రన్ తర్వాత ఇప్పుడు రన్ చేస్తావు. చూడండి, 5 10 ఇచ్చాను, 10 సెకండ్స్ అయితే 10. చూడండి, తర్వాత ఎగ్జిక్యూట్ అయింది. అక్కడ యూస్ చేస్తాం. ఓకే, క్లియర్ ఉషా? డోంట్ వరీ, ఐ విల్ టేక్ కేర్. బికాస్ ఏ సిచ్యువేషన్లో మనం దాన్ని యూస్ చేస్తుంటాం రియల్ టైంలో. ఇప్పుడు నేను మల్టిపుల్ రిక్వెస్ట్లు సెండ్ చేస్తూ ఉంటాను. మల్టిపుల్ రిక్వెస్ట్లు నా సర్వర్ నుంచి మల్టిపుల్ రిక్వెస్ట్లు. రిక్వెస్ట్ 1 అంటే నా మిషన్ నుంచి రిమోట్ మిషన్కి, ఇంకొక మిషన్ 1కి సెండ్ చేస్తూ ఉన్నాను. అలానే రిక్వెస్ట్ 2 అదే మిషన్కి సెండ్ చేస్తున్నాను, అదే మిషన్కి సెండ్ చేస్తున్నాను, అదే మిషన్కి. అలా థౌజండ్స్ ఆఫ్ రిక్వెస్ట్ ట్రిగ్గర్ చేస్తాం ఒక్కోసారి మనం రియల్ టైంలో. హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ రిక్వెస్ట్లు వెళ్తుంటాయి ప్యారలల్గా. ఓకే, అప్పుడు ఏం చేస్తాం అంటే, ఆ రిక్వెస్ట్ సెండ్ చేసిన తర్వాత రెస్పాన్స్ వచ్చేంత వరకు మనం ఏం చేస్తాం అంటే, ఓకే, ఈ కమాండ్ రెస్పాన్స్ వచ్చేంత వరకు నేను స్లీప్లో పెట్టేస్తాను. లేదనంటే బై డిఫాల్ట్ రెస్పాన్స్ 120 సెకండ్స్కో, 100 సెకండ్స్కో, 50 సెకండ్స్కో వస్తుంది అనుకో, స్లీప్ అట్లీస్ట్ 10 సెకండ్స్, నెక్స్ట్ రిక్వెస్ట్ వెళ్ళే ముందు ఒక 10 సెకండ్స్ నువ్వు స్లీప్లోకి వెళ్ళమంటాను. అంటే ఈ కమాండ్ రన్ అవ్వద్దని చెప్తాను. ఓకే, డోంట్ వరీ, ఐ విల్ టేక్ దట్ పాయింట్. ఓకే, యూ అండర్స్టూడ్ ఉషా? ఎస్. ఓకే, వై we migrated to here? Anything we are discussing? Okay, tomorrow I will discuss about variables in shell. Okay, how many types of variables are there? Okay, what is the use of that? What is local variable? Everything. What is the naming conventions? What are the command line arguments? Everything I will discuss tomorrow. Okay, if you want, you can Google it. Tomorrow I will discuss about naming conventions, how to give the file names, how to declare variables and all. Okay, after then I will discuss about command line arguments. Okay, once the command line arguments are done, after then I will discuss about operators in shell. Once the operators also done, okay, I will discuss about control statements. I will discuss about control statements. After then I will discuss about strings in shell. What is a string? What is a character? Everything we will discuss. Like this we will go in order. Okay, after then arrays, many things we will discuss. It will take time. Okay, clear guys? Any other doubts? If you want, you can, if you are already up to date practice, you can Google it before coming to my session. You will understand more about that. No one will tell like go and search in Google before coming to session, because if you are searching in Google, you will ask more questions, right? If you are asking more questions, it is very difficult to answer trainer, because time will kill. Even we are not a god. Based on our experience, we are going in a flow. We are in open mind candidates. Okay, understood. You need to do the R&D, then you will get to know more things of each concept. Clear guys? Any other doubts, or else we can drop. కొంచెం తగ్గినట్టుంది వర్షం. ఇందాక క్లాస్ స్టార్ట్ చేసేటప్పుడు బాగా వర్షం ఎక్కువ ఉన్నది. లెట్ మీ సారీ.